Excellences, Monsieur le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, la première séance de la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme est maintenant ouverte. Avant de poursuivre, permettez-moi de rappeler quelques éléments essentiels. Le lundi 3 février au soir, j'ai reçu une demande de convocation d'une session extraordinaire du Conseil concernant la situation des droits de l'homme dans l'Est de la République démocratique du Congo. La demande, présentée par le représentant permanent de la République démocratique du Congo, a reçu le soutien de 27 États membres du Conseil. L'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, le Burundi, le Chili, Chypre, la Colombie, le Costa Rica, l'Espagne, la France, le Ghana, les îles Marshall, l'Islande, le Japon, le Kirghizistan, la Macédoine du Nord, le Malawi, le Maroc, les Pays-Bas, la République de Corée, la République démocratique du Congo, la République dominicaine, la Roumanie, la Suisse et la Tchéquie. La demande a également été soutenue par 21 États observateurs auprès du Conseil, notamment l'Australie, l'Autriche, la Croatie, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède. À ce jour, l'Albanie, le Canada, la Côte d'Ivoire, les Maldives, le Mexique, le Monténégro, le Norvège et l'Uruguay ont également exprimé leur soutien à la session extraordinaire. La demande de convocation de cette session extraordinaire a été officiellement communiquée par le secrétariat à tous les États membres des Nations Unies le 4 février. L'information a été également mise à la disposition des institutions spécialisées, d'autres organisations intergouvernementales, des institutions nationales des droits de l'homme, ainsi que des organisations non gouvernementales ayant le statut consultatif auprès de l'ECOSOC conformément au règlement intérieur du Conseil. Le système d'inscription en ligne à la liste des orateurs a été ouvert du mercredi 5 février à 14 h au jeudi 6 février 2025 à 18 h. Excellences, je donne maintenant la parole à M. Volker Türk, haut-commissaire aux droits de l'homme, pour sa déclaration. Monsieur le haut-commissaire, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Communication de la République démocratique du Congo, Excellences, j'ai suivi de près la situation des droits humains en République démocratique du Congo depuis des années. Et ça m'inquiète, et ça m'a toujours inquiété énormément. Je suis allé à Goma au moins 5 fois auparavant dans d'autres fonctions. Lors de ma visite au pays en avril de l'année passée, j'ai rencontré des victimes de ce terrible conflit. Parmi elles, il y avait des femmes qui avaient subi des violences sexuelles. Ça fait longtemps que mon bureau tire la sonnette d'alarme à l'égard de cette crise. Et je suis profondément perturbé quand je vois cette escalade de violence encore une fois. Depuis le début de l'année, le groupe armé M23, soutenu par les forces rwandaises de défense, a intensifié son offensive dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. En ce moment, les tensions augmentent dans le Sud-Kivu. Si rien n'est fait, le pire est prêt et peut-être encore à venir pour les habitants de l'Est, mais aussi au-delà de la RDC. Il y a eu des attaques par les M23 et leurs alliés,
des armes lourdes utilisées dans les zones peuplées et des combats intenses avec les forces armées de la RDC et leurs alliés. Tout cela est gravement préoccupant quant au respect des droits humains et du droit international humanitaire, et je condamne toute violation et abus. Encore une fois, dans ce conflit accablant, les civils sont pris au piège de la spirale de violence. Depuis le 26 janvier, près de 3000 personnes ont été tuées et 2880 blessées. Les chiffres réels sont probablement beaucoup plus élevés. À Goma, le 27 janvier, 2 hôpitaux ont été bombardés, tuant et blessant plusieurs patients, y compris des femmes et des enfants. Je suis horrifié par la propagation de violences sexuelles qui sont un élément effroyable de ce conflit depuis longtemps. Il risque de s'aggraver dans les circonstances actuelles. Selon les autorités judiciaires, lors de l'évasion massive de la prison de Musenze à Goma le 27 janvier, au moins 165 prisonnières ont été violées. La plupart d'entre elles auraient été tuées par la suite dans un incendie dont les circonstances restent floues. Par ailleurs, mon équipe est en train de vérifier multiples allégations de viol collectif et d'esclavage sexuel à travers les zones de combat. Des centaines de défenseurs des droits humains, de journalistes et de membres de la société civile ont signalé à mon bureau qu'ils sont menacés ou recherchés par le M23 et les forces rwandaises. Nous avons aussi facilité la protection d'autorités judiciaires en danger. Je suis également très préoccupé par la prolifération d'armes et le risque élevé des recrutements et de conscription forcée d'enfants. Selon les informations reçues, le M23 a bombardé les tours de transmission électrique qui alimentent l'arrivée d'eau jusqu'à la population civile. Les combats ont exacerbé une crise humanitaire chronique qui est le résultat de violations persistantes des droits humains. Plus de 500 000 personnes ont été déplacées depuis le début du mois de janvier. Cela s'ajoute aux plus de 6,4 millions déjà déplacés. Je suis aussi troublé par les allégations de retour forcé de milliers de personnes déplacées vers leur localité d'origine dans le Nord et le Sud-Kivu, sans garantie de sécurité, ni d'accès aux services de base nécessaires et donc sans dignité. L'aéroport de Goma, qui est tellement important pour l'aide humanitaire, a été rendu inopérationnel par le M23 et les forces rwandaises. Les entrepôts appartenant à la MONUSCO et à des organisations humanitaires ont été pillés. Excellences, le risque d'escalade de la violence dans toute la sous-région n'a jamais été aussi relevé. Tous ceux qui exercent une influence sur les parties impliquées, que ce soit des pays ou des acteurs non étatiques, doivent redoubler leurs efforts pour éviter une conflagration et soutenir le processus de paix. Il est aussi fondamental d'analyser l'économie politique de ce conflit. J'étais toujours frappé par le fait que la population de l'Est souffre terriblement, tandis que beaucoup de produits qu'on consomme et qu'on utilise, comme le téléphone portable, sont nourris par les minéraux de l'Est. Nous sommes donc impliqués toutes et tous. Ceux qui pensent trouver la solution par la voie militaire ont tort. Un conflit encore plus profond et large aurait des conséquences dévastatrices sur les civils. J'appelle toutes les parties à déposer leurs armes et de reprendre le dialogue dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. J'espère aussi que lors de la réunion à Dar es Salaam, aujourd'hui, il y aura des résultats concrets. Il faut veiller
à ce que la participation substantielle des femmes dans ce processus soit assurée. Entre-temps, toutes les parties au conflit doivent respecter les droits humains et le droit international humanitaire. Le M23, les forces rwandaises et tous les acteurs qui le soutiennent doivent faciliter le passage de l'aide humanitaire. Il faut rouvrir l'espace aérien et les voies terrestres et lacustres pour établir un corridor humanitaire et garantir la sécurité des acteurs humanitaires. Dans de telles circonstances, il est crucial d'établir les faits et de traduire les auteurs de violations en justice. Il est donc nécessaire d'ouvrir une enquête indépendante et impartiale sur les violations et les abus aux droits humains et les violations du droit international humanitaire commises par toutes les parties. J'offre le soutien de mon bureau à cet égard et je salue l'appel de la Cour pénale internationale de cette semaine aux parties concernées de soumettre des informations sur la situation en RDC. Je réitère l'appel du secrétaire général de l'ONU aux forces rwandaises de défense de cesser tout soutien au M23 et de se retirer de la RDC. La voie militaire n'est pas non plus une réponse aux défis politiques, sociaux et économiques, y compris l'exploitation illégale des ressources naturelles qui sont à l'origine de ce conflit. Selon le principe de diligence raisonnable, le pays doit s'assurer que tout soutien financier ou autre n'alimente pas la commission de graves violations des droits humains. Il faut aussi combattre la corruption au sein des institutions de l'État, les rendre efficaces et rétablir la cohésion sociale dans le pays. La liberté de la presse et l'espace civique doivent être préservés. Les discours de haine et autres incitations à la discrimination et à la violence alimentent le conflit et les tensions politiques. Ils sont totalement inacceptables et on doit trouver des moyens pour les affronter. J'appelle les responsables politiques et économiques et communautaires à jouer un rôle positif dans la promotion de la cohésion sociale. Excellences, le peuple congolais souffre des horreurs depuis des décennies. J'exprime mon entière solidarité avec les victimes, les familles et les défenseurs des droits humains. Combien d'innocents doivent encore perdre leur vie pour qu'enfin on puisse voir naître une réelle volonté politique pour résoudre cette crise. Il est de toute urgence pour tous les acteurs impliqués avec influence d'agir pour mettre fin à cette situation tragique. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre déclaration et je donne maintenant la parole à M. Surya Deva, président du comité de coordination des procédures spéciales, qui va nous adresser par vidéoconférence. Thank you, Mr. President, Excellencies and distinguished delegates. I have the honor of addressing the Human Rights Council today on behalf of the Coordination Committee of the UN Special Procedures. We welcome the decision to convene a special session on the human rights situation in the east of the Democratic Republic of the Congo, given the escalating crisis and the grave human rights violations affecting civilians, particularly North and South-Kivu. As highlighted in the recent press release issued by several special procedure mandate holders yesterday, we have been closely monitoring the situation in the DRC. The intensification of hostilities, particularly Nord-Kivu, following the renewed offensive by the Rwandan-backed M23 armed groups, has led to widespread violence, forced displacement, and serious violations of international human rights and humanitarian law. The scale of the violence has reached unprecedented levels. Reports indicate that entire communities have been uprooted, with families forced to flee their homes in search of safety. The humanitarian consequences are devastating, as those displaced often find themselves with no access to shelter, water, sanitation, food, medical care, or education. Women and children are particularly at risk, facing heightened exposure to gender-based violence,
and trafficking for purposes of sexual slavery. We are also concerned at the devastating impact on children, who are at serious risk of all 6 grave violations against children in armed conflict. In recent weeks, over 700,000 individuals have been displaced due to these hostilities, adding to the already staggering figure of 6.7 million internally displaced persons in the DRC, as also mentioned by the High Commissioner. The indiscriminate bombardment of densely populated areas, including displacement camps, has resulted in mass civilian casualties and triggered panic and forced returns under unsafe conditions. There are also reports of summary executions and civilians being subjected to forced conscription and labor. Reports indicate that M23 movement has systematically dismantled displacement sites in areas under its control, forcing individuals to return to their areas of origin without guarantees of safety or dignity. Thus, displacement sites, which should offer refuge, have instead become sites of renewed violence. Hospitals in the region are overwhelmed, struggling to cope up with the influx of injured civilians amid shortage of medical supplies, personal and essential medicines. Moreover, humanitarian access to conflict-affected areas remains severely restricted, with aid workers facing security threats, looting of relief supplies, and targeted attacks on humanitarian facilities. This has significantly hindered the delivery of life-saving assistance. The collapse of infrastructure in affected regions has severely disrupted essential services, including education and healthcare. The destruction of medical facilities has left countless individuals without access to urgent medical care. This is particularly concerning for vulnerable populations, including indigenous Pygmy peoples, persons with disabilities, older persons, and victims of conflict-related sexual violence who face significant barriers in accessing assistance. Mr. President, we reiterate our urgent call for all parties to the conflict to adhere to their obligations under international humanitarian and human rights law. We call for the immediate cessation of attacks against civilians, the protection of civilian infrastructure, and unimpeded access for humanitarian actors to deliver assistance to those in need. We also call on all parties involved in the conflict to refrain from supporting or using mercenary-related actors. We echo the Secretary General's appeal for Rwanda to cease support for M23 and withdraw from the DRC territory. The forced return of internally displaced persons to their areas of origin must end. Their right to voluntary, safe, and dignified solutions must be upheld in accordance with international law. Equally, the targeting of human rights defenders, ethnic minorities, journalists, and humanitarian workers must stop. The international community has a moral and legal obligation to act decisively. We urge member states to increase humanitarian funding to ensure the continued provision of essential services and assistance to displaced populations. In addition, coordinated diplomatic efforts must be intensified to support peace negotiations and to hold accountable those responsible for violations of international human rights and humanitarian law. We also call upon regional actors, the international community, and businesses to intensify efforts to achieve a peaceful resolution to the crisis and prevent further deterioration of the situation. Finally, we stress the need for independent investigations into all reported human rights violations, including attacks on civilians, sexual and gender-based violence, and other abuses perpetuated during the conflict. Establishing robust accountability mechanisms is critical to preventing impunity and ensuring justice for victims. Mr. President, the special procedures remain committed to working with the Council, the High Commissioner, regional human rights bodies, and other relevant stakeholders to monitor, report on, and provide advice regarding measures to address the human rights situations in the DRC. We stand ready to employ all available tools, including conducting country visits and offering technical assistance. We urge the DRC to facilitate pending country visits by mandate holders,
including the Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons and the Special Rapporteur on trafficking in persons. The gravity of the situation demands urgent and sustained international engagement. The people of the DRC cannot afford further inaction. They need immediate relief, protection, and a path towards sustainable peace, inclusive development, and justice. As reaffirmed by the Pact for the Future, sustainable development, peace and security, and human rights are interlinked and mutually reinforcing pillars of the United Nations. We cannot have one without the others. I thank you, Mr. President. Je vous remercie de votre déclaration. Excellence, nous attendons l'arrivée de Madame Bintou Keita, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Elle vient d'atterrir à l'aéroport de Genève. Elle est en route. Je vais lui passer la parole dès son arrivée ici en salle. Entre-temps, et conformément à notre pratique, nous commencerons par entendre les délégations des pays concernés. Je donne maintenant la parole à son Excellence, M. Patrick Muyaya Katembwe, ministre de Communication et Médias de la République démocratique du Congo, pour sa déclaration au nom de la République démocratique du Congo en tant que pays concerné. Excellence, Monsieur le ministre, vous avez 5 minutes. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des droits de l'homme, la République démocratique du Congo exprime sa profonde gratitude au Conseil pour la tenue de cette session spéciale soutenue par plus de 30 États membres et 22 États observateurs. Cette réunion répond à l'urgence de la situation actuelle et aux violations massives des droits de l'homme et atteintes qui frappent les populations du Nord et du Sud-Kivu, résultant de l'agression des forces de défense rwandaises et de leurs supplétifs du M23 et de l'AFC. Les bombardements indiscriminés contre des camps des déplacés et des zones d'habitation civile ont exacerbé une crise humanitaire catastrophique. Ces attaques ont délibérément ciblé des populations vulnérables en violation flagrante de principes d'humanité, des distinctions, des précautions, des proportionnalités, d'interdictions de mots superflus et des souffrances inutiles. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs ont transformé des zones de refuge comme des hôpitaux en cibles militaires, mettant en danger la vie des milliers d'innocents, parmi lesquels de nombreuses femmes et enfants. Dans la région de Goma, privée d'eau et d'électricité, ces principes du droit international humanitaire ont été systématiquement violés. Les bombardements indiscriminés ont frappé des zones résidentielles, provoquant des déplacements massifs des populations et attaquant de cas de personnes déplacées internes. Cette situation est d'autant plus alarmante qu'elle se déroule dans un contexte où des populations déjà vulnérables se trouvent prises au piège entre les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23, notamment soutenus par des acteurs extérieurs. Selon les chiffres de l'ONU, lors de l'agression qui a conduit à l'occupation de Goma, au moins 3000 personnes ont perdu la vie et plus de 3000 autres sont aujourd'hui blessées. Les attaques ciblant les civils, les déplacements forcés et les attaques contre les camps de personnes déplacées internes témoignent d'une brutalité inacceptable, étayée par des atrocités indescriptibles, notamment des meurtres, des viols de moins de 200 femmes, des massacres et les recrutements forcés d'enfants conduits dans des centres de formation à Rutshuru et ailleurs. En soutenant activement ces groupes armés, le Rwanda porte une responsabilité directe dans ces violations, exposant ainsi les civils à des souffrances inimaginables. Les forces de maintien de la paix, sous le mandat du Conseil de sécurité, en particulier la MONUSCO, ainsi que les installations humanitaires, ont été prises pour cible à plusieurs reprises, compromettant leur capacité à protéger les civils dans un environnement hostile. Nous déplorons également les attaques contre les forces régionales de la SADC qui œuvrent sans relâche pour la stabilité de la région. Monsieur le Président, face à cette situation, la République démocratique du Congo appelle à la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour examiner les violations des droits de l'homme commises dans notre pays. Cette commission devra être mandatée pour établir la vérité sur les responsables de ces crimes et rendre des recommandations pour en tenir les auteurs responsables. Nous appelons également
à l'adoption des mesures concrètes pour prévenir de telles violations à l'avenir. Il est essentiel de renforcer les mécanismes de surveillance et d'alerte précoce, ainsi que d'assurer une meilleure coordination entre la MONUSCO, les forces de sécurité congolaises et les acteurs régionaux afin de protéger les civils et de prévenir de nouvelles escalades des violences. De plus, il est impératif de garantir un accès humanitaire immédiat et sans restriction pour permettre de mieux prendre en charge des milliers de blessés, évacuer les cas les plus graves et réduire les risques de propagation d'épidémies telles que le choléra, les mpox dans une ville traumatisée dont certaines rues ont été transformées en cimetières. Nous rejetons fermement l'implication continue de certains États, notamment le Rwanda, dans le soutien logistique, militaire et financier à des groupes armés opérant sur notre territoire. Les soutiens du Rwanda au M23, documentés à plusieurs reprises, y compris par les groupes d'experts mandatés par les Conseils de sécurité des Nations Unies, a alimenté la violence dans l'Est de notre pays depuis plus de 30 ans, exacerbant la guerre pour des raisons liées à l'exploitation de ressources minières stratégiques de la République démocratique du Congo. Nous appelons donc ces conseils à tenir le Rwanda responsable de ces crimes de guerre et de ces crimes contre l'humanité, notamment les dépeuplements forcés des populations et leur remplacement par d'autres, ainsi que la domination des nouvelles autorités administratives dans le but d'occuper définitivement ces territoires. Il est urgent d'exercer une pression internationale pour que le Rwanda cesse immédiatement son soutien à ces groupes armés et se retire tout aussi immédiatement du territoire congolais. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo reste pleinement engagée dans la recherche de la paix et de la stabilité. Nous réaffirmons notre volonté de travailler de manière constructive avec tous les acteurs régionaux et internationaux, mais il est impératif que la communauté internationale soutienne fermement nos efforts pour mettre fin à cette crise de protection et à la souffrance de notre peuple dans la partie est de notre pays. Nous réitérons donc notre appel à la responsabilité pleine et entière du Rwanda dans cette situation et à des mesures immédiates pour mettre fin à son soutien aux groupes armés. L'adoption par consensus de la résolution qui vous a été présentée serait signe de solidarité pour les millions de Congolais qui vivent aujourd'hui sous l'occupation des forces rwandaises. Je vous remercie de votre attention, Monsieur le Président. Merci. Je vous remercie pour votre déclaration et je donne à présent la parole au distingué représentant du Rwanda pour sa déclaration en tant que pays concerné. Excellence, vous avez 5 minutes. Thank you, Mr. President. I'd like to start by thanking the High Commissioner for the oral statement on the situation in the Eastern DRC, which persistently constitutes a security threat to the Great Lakes region and to Rwanda in particular. The current session is called for at a time when the situation in the Eastern DRC is evolving rapidly. The Eastern African Community Summit of 29th January and the South African Development Summit of 31st January 25 have convened a summit to discuss today and tomorrow with a view to holding a frank discussion on this crisis and in the hope of finding a lasting solution to a crisis. Therefore, we should give a chance to this important regional initiative to bear fruits before preempting their outcome and attempting to feed the ongoing discussions in the relevant UN bodies. This reminds us of the fate of the EAC regional force that made stride in imposing ceasefire and accompanying the peace process from March to September 2023, during which the M23 relinquished 8% of the territory it was previously holding. But before this process could be completed, the DRC unilaterally decided to expel the force, replacing it with the SAMI-DRC with an offensive mandate in the pursuit of a military solution. Rwanda raised concerns about the substitution of the EAC force, a true peacekeeping force, with the SAMI-DRC, an offensive force. SAMI-DRC is now part of the Kinshasa-led military coalition, which includes the UN-sanctioned genocidal militia, FDLR, Burundi forces, European mercenaries, Wazalendo with logistical and operational support by the UN.
Those concerns are now proven right as we unfortunately witnessed the result of imposing a military solution to a political problem. Mr. President, these root causes, we shall repeat time and again, are on the one hand, the preservation of the FDLR, a group that committed genocide in Rwanda in 1994, fled to the DRC, where they now pose an existential threat to our security, and continue spreading their genocidal ideology. On the other hand, the marginalization of Kinyarwanda-speaking Congolese community, particularly Tutsi, by the government of DRC. Everyone here in this session recalls the Congolese citizens were abominably massacred, lynched, banned, and cannibalized for looking Tutsi. Yet there was no urgent meeting or a special session on this issue. There was no condemnation of the DRC top leadership who used hate speech for electoral purposes and justified the persecution of a portion of its own citizens. Furthermore, there was no special session of this council when in April 2024, the UN Special Advisor on the Prevention of Genocide, Ms. Alice Wairumunderuti, warned about the risk factors for genocide, war crimes, and crimes against humanity in the Eastern DRC. Mr. President, we categorically oppose the DRC attempts to portraying Rwanda as being responsible for the instability in Eastern DRC. It is a well-known deflection tactic used to escape being accountable for the atrocities Kinshasa and its allied armed group are inflicting on their own citizens. What is clear, however, is the imminent threat the current situation poses to Rwanda. Following the fall of Goma, new evidence has come in light regarding an imminent large-scale attack against Rwanda. The Kinshasa-backed coalition has stockpiled a large number of weapons and military equipment near Rwanda's border, mostly in or around the Goma airport. These weapons include rockets, kamikaze drones, heavy artillery guns capable to shoot precisely within the Rwandan territory. The weapons were not turned at the threat of operations, at the theater of operations against the M23. Rather, they were pointed directly at Rwanda. I would like to recall that on January 26, 2025, retreating DRC forces fired at Rwanda, causing tragic loss of 16 Rwandan lives and injury of 161 civilians. These shelling were deliberate. Excellency, I ask you to come to the conclusion of your statement. They could strongly be condemned. Rwanda will not wait for the threat to materialize, and this is why our country maintains proportional, punctual, and dynamic measures to the border to prevent any spillover of this kind and respond appropriately. Thank you for your declaration. With regard Je donne maintenant la parole à Madame Bintou Keita, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Madame, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, Monsieur le ministre de la Communication de la République démocratique du Congo, Madame la ministre des Droits humains, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, Madame la vice-ministre des Affaires étrangères, Monsieur le vice-ministre de la Défense nationale, Monsieur le haut-commissaire, distingués membres du Conseil des droits de l'homme. Je vous remercie pour cette séance d'urgence sur la situation extrêmement inquiétante en République démocratique du Congo. J'exprime tout d'abord mes condoléances au gouvernement et à la population congolaise qui est victime de ce conflit depuis 30 ans et continue de vivre dans la peur. Mes pensées se tournent aussi vers les FRDC, casques bleus et les soldats de la SAMI-DRC qui ont perdu leur vie ainsi que ceux qui ont été blessés. Je salue leur engagement pour assurer une paix durable en République démocratique du Congo. Je saisis également cette occasion pour condamner les attaques et les pillages contre les Nations Unies et certaines ambassades le 28 janvier à Kinshasa.
Je soutiens les initiatives des autorités pour traduire les responsables en justice et de prévenir la récurrence de pareils incidents. Monsieur le Président, depuis le début de cette année, nous faisons face à une avancée sans précédent du M23 et des forces armées rwandaises. La prise de la ville de Goma le 27 janvier a été précédée de combats sanglants opposant d'une part les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés et d'autre part le M23 et les forces armées rwandaises. Ces combats en zone densément peuplée ont causé la mort d'au moins 2 900 personnes et plus de 3 000 blessés. Les conséquences à moyen et long terme m'inquiètent, surtout la résurgence du choléra et le risque élevé de mpox, l'interruption brusque de la scolarité des enfants et la multiplication des violences sexuelles liées au conflit et des violences basées sur le genre. L'expansion territoriale du M23 au Nord-Kivu, où il occupe en partie 4 des 6 territoires, et la prise de plusieurs localités du territoire de Kalehe au Sud-Kivu ont causé des déplacements massifs. De plus, nous constatons des violations et d'atteintes aux droits de l'homme, des dégradations matérielles et un accès encore plus incertain aux services sociaux de base. Autrement dit, la situation humanitaire s'est drastiquement détériorée. L'économie de la province de Goma a également été affectée par le conflit. Les activités agricoles et minières, principales sources de revenus pour la population et le gouvernement provincial, sont paralysées. En même temps, la lutte contre l'impunité des crimes graves promus par les autorités nationales risque d'être fortement entravée par les dommages causés aux institutions judiciaires de Goma. Il est impératif que des mesures urgentes soient prises pour stabiliser la région, rétablir la paix et permettre une reconstruction durable. Monsieur le Président, je rappelle la nécessité de poursuivre les négociations diplomatiques entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda, notamment dans le cadre du processus de Luanda. Je tiens à souligner le risque d'expansion du conflit dans la région si des mesures urgentes, dissuasives et contraignantes ne sont pas prises pour arrêter l'escalade de la violence. Le cessez-le-feu unilatéralement annoncé par le M23 et son partenaire, l'Alliance Fleuve Congo, le 4 février, n'a tenu qu'un seul jour et permis le renforcement présumé de leur position au nord et Sud-Kivu et la reprise d'intenses combats dans les environs de la ville de Bukavu. La reprise des offensives dans des centres densément peuplés, comme ce fut le cas à Goma, entraînerait des conséquences dévastatrices sur la population civile. La criminalité et la montée de la justice populaire sont plus qu'alarmantes, avec la prolifération d'armes abandonnées par les soldats et l'errance de plus de 4 000 prisonniers évadés de la prison centrale de Goma le 27 janvier. Mr. President, while I am speaking, youth are being subjected to forced recruitment, and human rights defenders, civil society actors and journalists have also become a major population at risk. MONUSCO continues to receive requests for individual protection from them, as well as from judicial authorities under threat and at risk of reprisal from M23 in areas under its control. Such reprisal must stop immediately. Furthermore, mis and disinformation are rampant and pose serious risk. The suspension of social networks such as X and TikTok by the Congolese authorities is a serious infringement of the right to information and must be swiftly lifted in line with the statement of the Vice Prime Minister of Interior. In a region with a sensitive history, ethnically motivated attacks remain a serious concern. United Nations Joint Human Rights Office documented a case of allegedly ethnically motivated lynching in an internally displaced person site, as well as physical and verbal violence against journalists in Goma. In Kalehe, South Kivu, our Joint Human Rights Office has received reports of physical attacks
abduction and extortion of civilians linked to the perceived ethnicity of the victims. I thus call for unity and social cohesion and encourage the adoption of the draft law against tribalism, racism, and xenophobia. I reiterate that the humanitarian situation in Goma is catastrophic. The decomposing bodies collected from the streets of Goma prompted WHO to warn of potential epidemics. Medical personnel are facing electricity cuts and lack fuel for their generators. They work under extremely difficult conditions when ensuring the treatment of patients and the functioning of morgues. I again call on the international community to advocate for humanitarian assistance to reach Goma immediately. The rebuilding and reopening of Goma Airport, along with the cessation of GPS jamming and spoofing practices, is vital for the evacuation of the wounded and the entry of aid. Hundreds of thousands of displaced people are being forced by M23 to return to their places of origin without any guarantee or humanitarian assistance on their safe and dignified return. Among them are people with chronic diseases such as HIV or tuberculosis. We must ensure the continuation of their life-saving treatment. Mr. President, I would like to end my statement by thanking this Council and the High Commissioner for OHCHR continuous engagement on the respect of human rights in the DRC. I also acknowledge the pivotal role of Congolese women are playing in advocating for peace and human rights in the DRC, often in the face of immense personal risk. I encourage women's youth and women's groups to coordinate their efforts and stand in solidarity. To support them and all peace actors in the DRC, I look forward to this session taking concrete steps to halt the long-lasting suffering of the Congolese population and pave the way for inclusive and sustainable development. Thank you for your attention. Je vous remercie pour votre déclaration et aussi pour vos efforts de faire le voyage, d'être présente avec nous ici dans ce Conseil aujourd'hui. Nous allons maintenant commencer avec la liste des orateurs. Permettez-moi de rappeler que le temps de parole est limité à 2 minutes 30 secondes pour les membres du Conseil et à 1 minute et 30 secondes pour les États observateurs et autres observateurs. Je prie chaque intervenant de bien vouloir respecter le temps de parole imparti. La liste des orateurs sera clôturée dans 15 minutes. Nous commençons par la liste des orateurs pour les États membres du Conseil et je donne la parole au distingué représentant de la Suède au nom d'un groupe de pays. Vous avez la parole. Mr. President, I have the honor to speak on behalf of the Nordic and Baltic countries. And let me start by thanking the High Commissioner and the Special Representative for their clear and compelling briefings. Mr. President, we are deeply concerned about the escalating violence in eastern DRC. We urge the M23 to stop its advance and withdraw immediately. We reiterate that Rwanda must cease its support for the M23 and withdraw its armed forces. We strongly condemn Rwanda's military presence in the DRC as a clear violation of international law, the UN Charter, and the territorial integrity of the Democratic Republic of Congo. And we continue to urge the DRC to cease its cooperation with the FDLR. We are alarmed by reports of widespread violations and abuses of human rights and international humanitarian law by multiple actors, including sexual and gender-based violence, the recruitment and use of child soldiers, and extrajudicial executions. The offensive has deepened the already disastrous humanitarian crisis in eastern DRC. The risk of large numbers of IDPs being caught between the conflicting parties is deeply worrying. All sides must prioritize protection of civilians, ensure safe and unhindered humanitarian access, and fully respect their obligations under international law, including human rights law and international humanitarian law. Mr. President, we call for all perpetrators of atrocity crimes to be held accountable. Impunity must not be allowed.
We commend the Office of the Prosecutor of the ICC's renewed investigative efforts in the DRC, with a priority focus given to any alleged Rome Statute crimes occurring in Eastern DRC since January 2022. We fully support the work of the High Commissioner, as well as the team of international experts on the DRC, whose mandate was renewed at the 57th regular session of the Human Rights Council. In conclusion, Mr. President, we call for a quick resumption of political dialogue and negotiations in the Luanda process, and also reiterate our support to the Nairobi process. We support the need to investigate and document all human rights abuses and violations in Eastern Congo and identify those responsible. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the European Union. Mr. President, High Commissioner, Albania, North Macedonia, Montenegro, Moldova, and Ukraine align themselves with this statement. For decades, the east of the Democratic Republic of Congo has witnessed instability, as well as human rights violations and abuses. The root causes and drivers are complex, multi-layered, and interlinked. Over the past few weeks, the situation has escalated and led to thousands of deaths and wounded and forced displacement of hundreds of thousands of Congolese civilians. Reports of grave violations and abuses of human rights, including summary executions, demand our immediate attention. In particular, the European Union is abhorred by reports of a dramatic increase in cases of conflict-related sexual and gender-based violence. Furthermore, the recently deadly attacks on peacekeepers whose aim is to protect the civilian population are utterly intolerable and may constitute grave violations of international law. The European Union condemns in the strongest terms the offensive of the M23 supported by the Rwandan armed forces in eastern DRC that led to the occupations of large parts of Congolese territory in North and South Kivu, including the city of Goma. The EU urges the M23 to stop its advance and withdraw immediately. The EU also strongly condemns Rwanda's military presence in the DRC as a clear violation of international law, the UN Charter, and the territorial integrity of the DRC. We call on the Rwandan government to respect the territorial integrity of the DRC by immediately withdrawing all troops from the territory of the DRC and end all forms of support for M23 and other non-state armed groups. The EU also continues to urge the DRC to cease cooperation with the FDLR and other armed groups and take a decisive stance against hate speech. We call upon all parties to re-engage in negotiations and be open for inclusive talks with all. We also call upon all parties to respect international law and to honor their commitments made under the Luanda and Nairobi process. Mr. President, this Council cannot stand idle when international human rights law is being disregarded once again in Eastern DRC. All accusations of violations and abuses need to be thoroughly investigated, victims recognized and supported, and all perpetrators need to be held accountable for all their crimes. We therefore support the resolution put forward by the DRC requesting the establishment of an independent fact-finding mission to investigate and document all violations and abuses of human rights in Eastern DRC and identify all those responsible. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Maroc. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire. Ma délégation souhaite la bienvenue à la délégation du pays ami et frère de la RDC et partage les inquiétudes concernant la situation humanitaire alarmante que connaît leur pays. Face à cette crise humanitaire, le respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures sont des prérequis essentiels. Et il s'agit aussi, à travers la session que nous tenons aujourd'hui, d'agir pour assurer le respect de ces principes fondamentaux. Le Maroc salue les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité concernant la RDC, ainsi que le rôle hautement louable des casques bleus dans ce pays, dont le contingent marocain est une composante centrale pour les efforts menés dans l'objectif de promouvoir la stabilité de ce pays frère et la sécurité de son peuple. Le rôle des casques bleus demeure essentiel en dépit des situations de crise qui se développent comme on le constate aujourd'hui. Ma délégation souhaite aussi relever le rôle du haut-commissaire et de ses équipes sur le terrain, tendant à cerner les violations massives qui se produisent et à établir les évidences importantes pour le Conseil, y compris aujourd'hui.
Cette session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme qui se tient, rappelons-le, à la demande du pays concerné est le cadre le plus approprié pour discuter des violations des droits de l'homme relevées par le Haut Commissariat dans l'Est du pays et qui a dénombré, comme cela a été déjà dit très en détail ce matin, des actes de violence de toute forme à l'encontre des civils et à leur tête les femmes et les enfants. Au vu de l'état critique de la situation des droits de l'homme en RDC, aussi comme conséquence du conflit qui s'y déroule, l'efficacité de toute action du Conseil, par conséquent, implique son unité et nous espérons qu'il sera uni aujourd'hui pour aller de l'avant, faire face à cette crise et permettre à tous ceux qui sont concernés d'agir. Ma délégation a également été ferme dans ses positions quant au rôle déstabilisateur des groupes armés qu'il convient de condamner de la manière la plus forte si réelle est notre volonté de parvenir à une paix en RDC. Nous espérons aussi que cette session extraordinaire puisse nous aider, avec les efforts diplomatiques en cours qui ont été également cités ce matin, à parvenir à ce but après une crise en cours depuis 30 ans qui interpelle plus que jamais et de toute urgence l'attention de la communauté internationale et aussi en particulier du Conseil des droits de l'homme. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. I give the floor to the distinguished representative of Kenya. Thank you, Mr. President. We stand at the critical juncture in the east of our continent. The ongoing crisis in DRC poses an existential threat to the peace and security of an already fragile region, demanding our immediate attention. The humanitarian situation in the DRC has reached catastrophic proportions, creating a spillover effect within the region. Reports of widespread human rights abuses, including gender-based violence and severe protectionist incidents, are deeply alarming. We call for the immediate restoration of essential services, including internet services, to alleviate the sufferings of the Goma's population. As the current chair of EAC and a long-standing advocate for peace in the region, Kenya is deeply invested in fostering dialogue and cooperation amongst our members. Guided by the mantra, African Solutions for African Challenges, we welcome the ongoing peace efforts, including the Nairobi and the Rwanda processes. The upcoming joint EAC and SADC summit presents a critical opportunity for dialogue, and we believe any action taken by this Council should complement these efforts. It is imperative that our deliberations and outcomes today do not inadvertently undermine the forthcoming summit, but rather contribute towards the broader regional framework for peace and stability in the DRC. To this end, we urge all stakeholders to reject divisive rhetorics and join call for immediate cessation of hostilities and return to a negotiating table. We remain committed to working with all parties to achieve a lasting, peaceful resolution that respects sovereignty and territorial integrity of DRC, while addressing the legitimate security concern of all states in the region. The situation in eastern DRC is not merely a localized conflict, but a manifestation of historic challenges intertwined with the legacy of colonialism, wanton and illicit resource extraction, political fragmentation, and intercommunal divisions, which must be addressed. These deep-rooted injustices have undermined governance, fueled conflicts, and human suffering. We urge this Council to take concrete steps in addressing human rights situations in DRC as a testament of our collective resolve as a national community to shape a just and peaceful world. I thank you. Thank you. Je donne la parole au distingué représentant de la France. Président, la dégradation de la situation rendait indispensable une session extraordinaire de ce Conseil. Et au moment où les chefs d'État de la région se réunissent, ce Conseil doit adresser le message qu'appelle son mandat. Cette situation dans le Nord-Kivu est alarmante. Depuis plusieurs années et de longue date déjà, la France est mobilisée et appelle à la mobilisation de la communauté internationale. L'offensive lancée par le F-23 avec le soutien du Rwanda a des conséquences catastrophiques pour une population déjà vulnérable et les rapports du haut-commissaire et de la représentante spéciale du secrétaire général jettent une lumière crue sur ce qu'il se passe. La France condamne à nouveau fermement l'offensive du M23, groupe rebelle soutenu par le Rwanda qui doit se retirer immédiatement des territoires dont il a pris le contrôle. La France appelle à la reprise du dialogue, elle réitère son soutien au processus de Luanda et Nairobi, elle appelle les parties à respecter leurs engagements. Retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et mise en œuvre du plan de démantèlement des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, du M23 et des autres groupes armés. La priorité doit aller à la cessation des hostilités, au retour à la table des négociations, à la protection des civils et au respect des droits de l'homme. Tous les efforts doivent être entrepris pour mettre fin à la catastrophe humanitaire. La France renouvelle son soutien aux Nations Unies et à l'ensemble de la communauté humanitaire en République démocratique du Congo. Un accès humanitaire complet, sûr et sans entrave doit être garanti. Tous les moyens doivent être donnés aux acteurs humanitaires pour porter secours en sécurité aux populations civiles.
Les violences commises contre les civils doivent cesser. Le viol collectif de femmes à la prison de Goma le 27 janvier, s'il devait être confirmé, est susceptible de constituer un crime de guerre, tout comme la mort de 3 casques bleus de la MONUSCO qui doit pouvoir exercer sa mission de protection des civils. Ces crimes ne sauraient rester impunis. La documentation des violations doit être assurée. La France remercie l'équipe d'experts pour ses travaux. Elle appelle à l'adoption par consensus d'une résolution permettant de soutenir son mandat et l'établissement en urgence d'une mission indépendante d'établissement des faits sur les graves violations et atteintes aux droits de l'homme et au droit international humanitaire dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu et dans l'Est de la République démocratique du Congo. La France profite de la présence du ministre de la Communication de la RDC pour réitérer son soutien, l'assurer de sa solidarité avec le peuple congolais et réaffirmer le nécessaire respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de son pays. Je vous remercie. Merci. I give the floor to the distinguished representative of North Macedonia. Mr. President, High Commissioner, North Macedonia expresses deep concern over the dire and deteriorating human rights situation in the eastern part of the DRC, particularly in North and South Kivu. The recent escalation of hostilities has resulted in severe human rights violations, including attacks on civilians, widespread conflict-related sexual and gender-based violence, and forced displacement. We strongly condemn all actions of the armed groups responsible for these atrocities and any parties complicit in perpetuating this violence. The deliberate targeting of vulnerable groups, women, children, and internally displaced persons flagrantly violates international human rights and humanitarian law. The humanitarian impact of this crisis is grave and demands urgent actions. Therefore, we urge all parties to immediately cease hostilities, protect civilians, and uphold human rights obligations. Attacks on peacekeeping personnel and diplomatic community are inexcusable. We call for thorough investigations to ensure accountability for committed human rights abuses. Furthermore, the international community must strengthen its support for peacekeeping operations and humanitarian assistance. A sustainable solution demands coordinated efforts, including dialogue, reconciliation, and development initiatives that foster stability and social cohesion. North Macedonia stands in solidarity with the Congolese people and reaffirms its unwavering commitment to human rights, peace, and security in the region. We fully support the urgent establishment of an independent fact-finding mission to investigate serious human rights violations and breaches of international humanitarian law committed in North and South Kivu in the eastern part of the DRC. I thank you, Mr. President. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Spain. Gracias, señor presidente. España se une a la declaración de la Unión Europea y acoge favorablemente la celebración de esta sesión especial que hemos apoyado en razón de la gravedad de la situación. Mi país condena con la mayor firmeza la reciente ofensiva en el este de la República Democrática del Congo del grupo rebelde M23, apoyado por Ruanda, en flagrante violación del derecho internacional. Ha agravado una crisis humanitaria y ha incrementado el riesgo de una guerra regional a gran escala. España expresa su condena de las graves violaciones y abusos de derechos humanos perpetradas en esta escalada de violencia, en particular las ejecuciones sumarias, el reclutamiento forzoso de niños, la violencia sexual y de género y el desplazamiento forzado de cientos de miles de civiles que ha sido descrito en el informe del Alto Comisionado y de la representante especial del Secretario General. Exhortamos a todos los implicados en el conflicto a que respeten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, garantizando a la población civil el pleno acceso a la ayuda humanitaria, ya que se reanuden las negociaciones en el marco de los procesos de Luanda y Nairobi. Asimismo, instamos a Ruanda a respetar la soberanía e integridad territorial de la República Democrática del Congo, a dejar de brindar cualquier apoyo al M23 y a retirarse del territorio de la República Democrática del Congo.
España respalda el proyecto de resolución presentado, solicitando el establecimiento de una misión independiente que documente e investigue las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en los dos Kivus desde enero del año 22. Esta decisión profundizará y reforzará la cooperación ya existente con la Oficina del Alto Comisionado. Nuestra responsabilidad como miembros del Consejo es tomar todas las medidas para evitar que esta situación gravísima siga deteriorándose. Apoyamos, por tanto, la labor de la Corte Penal Internacional, cosa que me parece singularmente importante en un día como hoy. Garantizar la rendición de cuentas de los autores de estas graves violaciones es clave para asegurar justicia y reparación a la población, que vive exhausta tras décadas de conflicto. Hoy este Consejo envía un mensaje claro para reafirmar un orden internacional basado en reglas y en el respeto de los derechos humanos. Muchas gracias. Thank you, Excellencies, colleagues. The list of speakers is now closed, and I give the floor to the distinguished representative of Ghana. Mr. President, Ghana conveys its appreciation to the Presidency for swiftly convening the special session of the Council. We also thank the High Commissioner and other briefers for the informative briefing on the prevailing human rights, security, and humanitarian situation in Eastern DRC. My delegation is gravely concerned about the unfolding crisis and the widespread violence, mostly affecting civilians in the region of North and South Kivu. We regret very much the indiscriminate military attacks and the ongoing violation of the international humanitarian law and human rights law. We are further saddened by the loss of lives of UN peacekeepers who have had to pay the ultimate sacrifice, and express our condolences to their families and governments. We strongly support the passionate calls for the end of all forms of violence against civilian population made by the Secretary General of the United Nations, the African Union Peace and Security Council, and recently by the Southern African Development Community. We further underline the need for accountability for all atrocities committed against civilians. Mr. President, the recurring instability in Goma is likely to plunge the DRC and the entire region into dire political, economic, social, and human rights and humanitarian crisis. The sheer number of internally displaced persons will not only pose significant security and humanitarian risk, but would draw the region back on the socio-economic gains made over the years. Ghana appeals to the humanitarian community to rally immediate support for the protection of the population, particularly the vulnerable section of the population, notably women and children. Ghana further calls for the immediate halt to the military hostilities and de-escalation of the mounting tensions. We address our call to all armed groups to lay down their weapons and withdraw from the sovereign territory of DRC. All actors, both state and non-state, have a duty to respect the Charter of the United Nations and its principles, which serves as a bedrock of the international system, including the obligation to settle disputes through peaceful means. In this context, we urge all the armed actors participating in the ongoing conflict to submit to dialogue, which remain crucial to restoring peace, stability to Eastern DRC. In conclusion, I wish to reiterate Ghana's respect for the sovereignty and territorial integrity of the DRC. Thank you. And to contribute meaningfully to the ongoing... Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Germany. Mr. President, Mr. High Commissioner, Germany aligns itself with the statement delivered by the European Union. Germany firmly condemns the Rwanda-backed M23 offensive. The actions by the M23 and the Rwandan Defense Forces constitute a blatant violation of the sovereignty and territorial integrity of the Democratic Republic of Congo, and they have grave humanitarian consequences. The people of Eastern DRC, a region already facing severe poverty and instability and marked by decades of conflict, now face a spiraling humanitarian and human rights crisis. There have been appalling reports of severe sexual and gender-based violence by both sides, including mass rapes, the use of child soldiers, and summary killings. Information received from Goma's hospitals paint a horrific picture of utter disregard of human rights, humanitarian law, and indeed humanity. We therefore thank the High Commissioner for his timely briefing today.
We echo his call for an end to the violence and for all parties to uphold their obligations under international human rights law and international humanitarian law. This conflict and the severe sufferings of civilians have lasted far too long. They must end, not spread further. We urge all parties to fully commit to a peaceful and negotiated resolution of the conflict, an inclusive political process under African leadership, as already laid out in the Luanda and Nairobi processes. It is the only way forward. Rwanda must withdraw its troops and support for M23. The DRC also needs to take Rwandan security concerns seriously, counter hate speech, and neutralize anti-Rwandan militia. The affected civilians, women and children in particular, rely on the vital support of peacekeepers and humanitarian assistance. Humanitarian organizations need full, safe and unhindered humanitarian access to all people in need so that they can continue their life-saving efforts. We therefore call upon all actors to grant this access immediately. We welcome that the initiative has been brought forward by the concerned country, the DRC itself. Germany is ready to support the proposed establishment of an independent fact-finding mission to ensure that violations are documented and all perpetrators are held accountable. Thank you. Thank you. Je donne la parole à la distinguée représentante de la Suisse. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la Suisse soutient la tenue de cette session extraordinaire et exprime sa profonde préoccupation face à l'aggravation de la situation sécuritaire, humanitaire et des droits de l'homme à l'est de la République démocratique du Congo. Nous condamnons fermement l'attaque menée à Goma par le M23 avec le soutien du Rwanda et la poursuite de son avancée dans le Sud-Kivu. La Suisse appelle au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Les violences ont atteint un niveau alarmant, causant de graves souffrances aux populations civiles. Toutes les violations et abus des droits de l'homme et les violations du droit international humanitaire, en particulier les attaques contre les civils et les biens civils, ainsi que les violences sexuelles et basées sur le genre liées au conflit, sont inacceptables et ne doivent pas rester impunies. Goma fait face à une urgence humanitaire. Le pillage des commerces, des entrepôts et des organisations humanitaires par les différentes parties au conflit rend l'accès à l'aide humanitaire toujours plus critique. La Suisse plaide pour un accès humanitaire rapide et sans entrave à toutes les populations dans le besoin, comprenant une réouverture de l'aéroport de Goma pour des vols humanitaires. Il est urgent que toutes les parties conviennent d'un cessez-le-feu, que l'accès à l'aide humanitaire soit facilité et que des mesures soient mises en place pour garantir la sécurité des personnes déplacées et leur accès aux services essentiels, tels que l'exige le droit international. La Suisse appelle toutes les parties à respecter strictement le droit international humanitaire et notamment à assurer la protection des civils et à une désescalade immédiate. Elle demande au Rwanda de cesser tout soutien au M23 et de retirer ses soldats du territoire congolais. De plus, la République démocratique du Congo doit opérationnaliser le plan pour la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda. Mon pays condamne également les exactions commises par les forces démocratiques alliées qui continuent d'agir en toute impunité. Finalement, la Suisse affirme son soutien aux efforts de médiation de la communauté régionale, en particulier le processus de Luanda. Nous demandons à la République démocratique du Congo et au Rwanda de reprendre les négociations et encourageons les initiatives pour la lutte contre l'impunité. La justice et la reddition des comptes pour les violations du droit international humanitaire et les violations et abus des droits humains doivent être une priorité. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Albanie. Merci, Monsieur le Président. Albania aligns itself with the EU statement. The situation in Democratic Republic of Congo is of serious concern. We are particularly alarmed by the recent surge in violence in the eastern region of the country, where clashes between government forces and M23 armed group has resulted in significant loss of lives, displacements of civilians, and widespread suffering. Albania strongly condemns persistent human rights violations and abuses, including sexual violence, summary execution, enforced disappearance, and targeted attack on human rights defenders, journalists, and other civil society actors. We express our profound alarm about the increasing danger to women and girls for violence, including rape, and the recruitment of children by armed groups. We urge M23 to stop its advance and echo the Secretary General appealed to Rwanda to cease support of M23 and withdraw from DRC territory.
Albania called for robust accountability measures to be implemented. We will support the establishment of an independent fact-finding mission to investigate human rights violations and international human rights violations in North and South Kivu province. It's imperative that those responsible for human rights violations and atrocities are brought to justice. We commend the efforts of United Nations and other humanitarian organizations working tirelessly on the ground to deliver aid and to protect vulnerable populations. Albania reaffirms its support for MONUSCO and condemns any attack against UN mandate force. We believe that there is no military solution to the crisis and emphasize the need for an inclusive political dialogue between DRC, Rwanda, and other regional and international actors to address the root causes of the conflict. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Cyprus. Mr. President, High Commissioner, Cyprus aligns itself with the statement of the EU. We add our voice to express our deep concern about the continued and intensifying escalation of the crisis in eastern DRC. We condemn the reported widespread violations of human rights, including summary executions, sexual and gender-based violence, the recruitment of child soldiers, but also the increasing number of internally displaced persons. At the same time, we're extremely worried by the interruption in humanitarian assistance, as well as shortages of food, water, and medical supplies, all of which have had a negative impact on civilians. All sides have an obligation to prioritize the protection of civilians and their safe and unhindered access to humanitarian aid. The ongoing instability risks unleashing the possibility of greater regional war, evoking the catastrophic conflicts of the 1990s. Moreover, it undermines African-led efforts to reach a peaceful resolution to the conflict. The continued advances of the M23, backed by Rwanda, constitutes a violation of the agreed ceasefire and a violation of international law. We reaffirm our commitment to the sovereignty, independence, and territorial integrity of the DRC and all states in the region. We express our unwavering support for MONUSCO and condemn attacks against UN-mandated forces. We support the resumption of negotiations within the Luanda process and urge all sides to reach a sustainable, peaceful, and political solution to the crisis. I thank you. Thank you. Je donne la parole à la distinguée représentante de la Belgique. Monsieur le Président, la Belgique accueille positivement l'initiative prise par la République démocratique du Congo d'appeler à une session extraordinaire de ce Conseil. Face à l'escalade du conflit à l'est de la RDC, ce Conseil, dont le rôle est de veiller à la prévention et au rapportage indépendant des violations des droits humains, ne peut rester silencieux. Ceci est d'autant plus vrai lorsque le pays concerné par ces violations en est lui-même demandeur. La Belgique soutient donc la demande des autorités congolaises visant à établir une mission indépendante d'établissement des faits pour les incidents survenus à l'est du pays depuis janvier 2022. Toute la lumière doit être faite, et sans tarder, sur ces violations et atteintes, et les auteurs doivent être tenus responsables. À de nombreuses reprises, la Belgique a fait part de son inquiétude et a condamné les nombreuses violations et atteintes aux droits humains en RDC, et en particulier celles perpétrées à l'égard des femmes et des enfants. Une fois de plus, mon pays est alarmé par les rapports faisant état de massacres, de violences sexuelles exacerbées liées au conflit, d'exécutions sommaires, d'attaques sur les infrastructures civiles et d'une situation humanitaire désastreuse où le nombre de déplacés et de redéplacés explose. Celles-ci viennent s'ajouter à une déjà longue liste de violations et atteintes sur tout le territoire. La Belgique appelle dès lors toutes les parties au conflit à mettre fin immédiatement aux violations du droit international humanitaire et des droits humains et à s'inscrire à nouveau dans les négociations de paix. Nous condamnons l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda et demandons au gouvernement rwandais de retirer toutes ses troupes du territoire de la RDC et de mettre fin à toute forme de soutien au M23. Enfin, au-delà de l'établissement d'une mission indépendante d'établissement des faits, la Belgique souligne l'importance de veiller au déploiement sans délai de ressources financières et humaines pour assurer son bon fonctionnement. Nous invitons également l'équipe d'experts internationaux déjà mandatée par ce Conseil à se coordonner avec cette mission indépendante. Je terminerai en rappelant l'importance de la lutte contre l'impunité, tant pour les victimes que pour la stabilité du pays et de la région des Grands Lacs. Nous appelons toutes les parties à s'engager sérieusement et constructivement dans ces efforts. Je vous remercie.
Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Costa Rica. Muchas gracias, señor presidente. Costa Rica agradece a la República Democrática del Congo porque en un contexto global de ataques al multilateralismo y al sistema de derechos humanos, este país, envuelto en una grave situación dentro de su territorio, nos impulsa a usar los mecanismos que la comunidad internacional han creado para actuar con eficacia, como este Consejo lo ha hecho en el pasado. En el este de la República Democrática del Congo se atraviesa una crisis humanitaria y de derechos humanos de extrema gravedad, impulsada por la violencia del grupo rebelde M23 y su confrontación con las fuerzas gubernamentales y otros actores armados. Esta situación, señor presidente, ha resultado en desplazamientos masivos, asesinatos, violencia sexual y basada en género, sistemática y destrucción de infraestructuras esenciales, incluyendo hospitales y viviendas. Informes recientes confirman atrocidades como la quema viva de 163 mujeres en Goma y ataques deliberados contra mujeres defensoras de derechos humanos y hospitales maternos. Esto es inaudito e inaceptable. Este conflicto tiene raíces geopolíticas complejas con el fin de controlar las vastas riquezas minerales de la región. Desde hace décadas, señor presidente, venimos advirtiendo de que el medio ambiente, el agua y los recursos naturales serían la causa de muchos conflictos modernos. Por eso resulta esencial avanzar en el respeto, promoción y protección del derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible, así como en el ejercicio ambientalmente sostenible de los derechos económicos, sociales y culturales como herramientas para la consolidación de sociedades pacíficas. Señor presidente, Costa Rica hace un firme llamado al cese de las hostilidades y a que todas las partes en el conflicto respeten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en la conducción de sus operaciones. Es imperativo fortalecer el apoyo a las víctimas, garantizar el acceso humanitario y exigir rendición de cuentas a los responsables de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos. Quienes se benefician de cuantiosos contratos con Ruanda y la República Democrática del Congo para la extracción de minerales tienen que hacerse responsables y anteponer sus intereses económicos al respeto por la dignidad humana. No podemos permitir que el avance tecnológico se dé a costa de la vida, integridad y explotación despiadada de las personas, violando y abusando impunemente de sus derechos. Monsieur le Président, le Burundi se réjouit de la convocation de cette session extraordinaire sur la situation des droits de l'homme dans l'Est de la République démocratique du Congo et se félicite d'être parmi les 27 pays membres qui en ont pris l'initiative selon les textes régissant ce Conseil. En effet, la ville de Goma est le théâtre d'un désastre humanitaire sans précédent, la perte en vies humaines qui se compte en milliers, dont les femmes et les enfants, un nombre estimé à plus d'1 million de déplacés et réfugiés, conséquence tragique de l'incursion du groupe armé M23 avec l'appui logistique et militaire du Rwanda, au détriment des principes intrinsèques des relations internationales établis par la Charte des Nations Unies. Nous saisissons ce moment pour réaffirmer au nom du gouvernement du Burundi notre solidarité au peuple congolais et exprimer nos condoléances aux familles endeuillées et rendons hommage aux casques bleus et autres membres du personnel des Nations Unies qui ont fait le sacrifice ultime au bénéfice de la paix. Aux délégations de l'Uruguay, Malawi et Afrique du Sud, recevez notre compassion. Depuis 3 décennies, qui ne sait pas ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo? Certains d'entre nous n'ont-ils pas fait le choix de détourner le regard de la souffrance que vit la population congolaise sur fond de sombres intérêts étrangers, de positionnement géopolitique, de pillage et exploitation illicite des ressources naturelles convoitées? Depuis plus de 10 ans, le Burundi interpelle ce Conseil sur la réalité du soutien du Rwanda aux groupes terroristes armés qui sévissent et tuent nos populations. Vous en avez la démonstration assumée et décomplexée et le risque d'embrasement dans la région des Grands Lacs est aujourd'hui à prendre en considération. Le temps est venu de l'établissement des faits, de dégager les responsabilités et de la reddition des comptes en adoptant une résolution forte qui condamne les violations graves et persistantes des droits de l'homme dans les provinces du Nord et Sud-Kivu et impose aux forces rwandaises et au M23 de se retirer instamment des zones occupées.
L'intégrité territoriale et la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo doivent être restaurées et respectées. Le Burundi croit fermement en la coexistence pacifique entre les nations et à cet égard soutient les efforts consentis par l'Union africaine ainsi que les autres mécanismes régionaux et sous-régionaux dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi pour instaurer une paix durable en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci. I give the floor to the distinguished representative of Japan. Thank you, Mr. President. We thank the President for convening this special session. Japan expresses its deep concern about the deteriorating human rights and humanitarian situation in the Eastern Democratic Republic of the Congo, particularly around Goma in Nord-Kivu province and Minova in Sud-Kivu province. A recent offensive in the region has resulted in the displacement of hundreds of thousands of people and numerous casualties among the civilian population and has severely affected vulnerable people, including women and children. Japan extends its deepest condolences to the victims and conveys its heartfelt sympathy to all who are injured. Those lost and injured include personnel of the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo, MONUSCO, and the Southern African Development Community Mission in the Democratic Republic of the Congo. Japan renews its call on M23 to immediately cease its attacks and withdraw. In this regard, we urge all parties to respect the ceasefire agreement and to respect MONUSCO's mission to protect civilians and ensure humanitarian access to those in need. We also call on all parties to uphold their obligations under international humanitarian rights and humanitarian law, including protection of the civilians and diplomatic missions. Japan believes that the diplomatic and political solution by the DRC, Rwanda, and other countries in the region, as well as the securing of the sovereignty and territorial integrity of the DRC based on respect for the rule of law and humanitarian dignity, are important in order to achieve sustainable peace in the Eastern DRC. Japan supports regional peace mediation efforts, including the Rwanda process and the Nairobi process, and calls for the immediate resumption of negotiations for peace. Japan will support the proposed resolution and continue to work with the international community and support regional peace mediation efforts aiming to protect civilians and uphold their human rights. Thank you, Mr. Chair. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Brazil. Thank you, Mr. President. Brazil is following with great concern the deterioration of human rights and humanitarian situation in the east of the Democratic Republic of Congo. We call on all parties to recommit to the ceasefire agreement and to engage in ongoing mediation efforts, as well as to respect international human rights and humanitarian law. Moreover, Brazil urges all actors to allow unimpeded humanitarian aid to the population affected. Brazil emphasizes that the protection of civilians is a fundamental obligation under international law. We are particularly concerned about acts of violence targeting civilians and civilian infrastructure, including reports of sexual and gender-based violence. Threats against human rights defenders, journalists, and civil society organizations must also be condemned, along with the use of hate speech. We reiterate that all parties to the conflict are obliged to ensure the safety and the protection of UN personnel and facilities. Brazil supports the role of MONUSCO and SAMI-DRC to regional stability and peace. Brazil also supports the work of the HRC's team of international experts to improve the human rights situation in the whole Congo and as an important means to bring peace and security to the region. Thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the Republic of Korea. Thank you, Mr. President. The Republic of Korea is gravely concerned about the rapidly deteriorating situation in the Eastern Democratic Republic of the Congo. Innocent civilians, including women and children, are enduring extreme suffering due to widespread violence, displacement, and deprivation of essential services such as food, water, and health care.
We condemn persistent violations of international human rights and international humanitarian laws, including sexual and gender-based violence, summary executions, and forced recruitment of child soldiers. Reports of explosive weapons used in populated areas and attacks on internally displaced person sites are particularly alarming. In this regard, we urge all parties to end violence and uphold their obligations under international law. In particular, we call on M23 to immediately cease its territorial expansion and reverse its military offensive without delay. Even at this very moment, civilians continue to flee in search of refuge with no safe alternatives. The ongoing hostilities must stop to prevent further human suffering. It is crucial that the Human Rights Council provides necessary support for thorough investigations into grave human rights violations and abuses with a view to bringing the perpetrators to justice and ensuring the comprehensive accountability. Furthermore, both the DRC and Rwanda must heed the international community's call for a return to meaningful negotiations and fully honor their obligations under the Rwanda process. A sustained and inclusive dialogue is crucial to achieving a long-term and peaceful resolution to the crisis. As a committed member of the Human Rights Council, the Republic of Korea will continue to work with the international community to ensure that human rights remain at the center of our collective response to this crisis. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of China. 主席先生，中方高度关注刚果金东部地区的安全形势，对近日该地区紧张态势的急剧升级表示震惊和关切。我们强烈谴责针对平民和联合国维和人员的袭击，对有关局势引发的人权和人道危机深感忧虑。中方重申坚定支持包括刚果金在内的各国主权和领土完整，支持相关国家政府维护国家安全的努力。我们认为，外交谈判是解决刚东问题的唯一出路。我们呼吁冲突各方切实遵守国际法，保护基本人权，尽快停火止战，重新回到外交对话的轨道，通过对话谈判解决存在的关切。中方倡导以非洲方式解决非洲问题，呼吁各方支持非洲有关地区组织和国家的斡旋努力。主席先生，联合国各组织机构之间有明确的分工，只有各司其职，才能形成合力。在联合国安理会已经介入，但还没有做出决定的情况下，我们认为人权理事会应当慎重行事。人权理事会这次因刚果金的要求举行这次特别会议，有关讨论和行动应当体现国际团结，为防止地区局势进一步恶化，帮助局势缓和降温，推动政治解决创造有利条件。谢谢主席先生。Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Ethiopia. Thank you, Mr. President. Ethiopia maintains sisterly relations with the DRC and countries of the region, and is concerned by current developments and underscores the urgent need to address the humanitarian crisis and restore peace in the DRC. Ethiopia reiterates the call by the Secretary General of the UN, the chairperson of the AU Commission, for an immediate cessation of hostilities and the protection of civilians. Ethiopia also supports the call by the African Union Peace and Security Council for the strict adherence to international humanitarian law and human rights law. We emphasize the need to protect civilians, internally displaced persons, medical sites, and peacekeepers. Ethiopia reaffirms the fundamental importance of respecting the principles of non-interference in the internal affairs of sovereign nations and fostering friendly relations among states.
These principles are critical to build trust and lay the foundation for peace in the Great Lakes region. It is essential that neighboring countries and regional economic communities adopt a coherent and constructive approach in supporting the DRC's pursuit of peace and security. In accordance with the Addis Ababa Framework Agreement, the African Union should discharge its coordination role in supporting the Luanda and other relevant regional processes, and must continue to exercise political leadership in addressing the legitimate security concerns of neighboring countries. Ethiopia emphasizes the importance of international support for the DRC in consolidating state authority, particularly in the eastern provinces where the lack of effective governance and security exacerbates the humanitarian crisis. Humanitarian and life-saving assistance must be scaled up in support of populations most affected by the conflict, particularly women and children. Ethiopia also emphasizes that safety of peacekeepers is of paramount importance. Ethiopia's commitment to peacekeeping in the Great Lakes region is long-standing. In the 1960s, Ethiopian peacekeepers were at the forefront of the UN operations in Congo, where we sustained some of the largest peacekeeping casualties in the history of the mission. We call on all armed actors to refrain from the heinous conduct of targeting peacekeepers. In conclusion, Ethiopia remains firm in its belief that a sustainable resolution to the ongoing crisis can only be achieved through inclusive dialogue, strengthened by regional cooperation and the full engagement of the international community. Ethiopia stands ready to continue its constructive role in supporting the DRC and regional peace processes. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Mexico. Gracias, señor presidente. México expresa su profunda preocupación por la escalada de violencia en el este de la República Democrática del Congo, la cual ha tenido un grave impacto en la situación de los derechos humanos. Nos preocupan los reportes que relatan una situación devastadora, personas fallecidas, desplazadas, falta de servicios básicos y destrucción de infraestructura civil, entre otros. Particularmente, lamentamos los reportes sobre violencia sexual relacionada con el conflicto, la cual afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas. Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y supervivientes de los actos de violencia. Considerando la gravedad de la situación, México apoyó la solicitud de la RDC para convocar una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos a fin de dialogar y tomar acción, mostrando así la relevancia de este foro multilateral. Por ello, en este espacio, México hace un llamado urgente al diálogo entre las partes y al cese de hostilidades, así como al respeto irrestricto del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. También hacemos un llamado a retomar los procesos de paz de Luanda y Nairobi y reiteramos nuestro firme apoyo a la MONUSCO. Señor presidente, México respalda los llamados del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de su oficina para atender la crisis de los derechos humanos en el este de la RDC. Por ello, reconocemos positivamente que sea la propia RDC, en calidad de país concernido, la que haya decidido solicitar esta sesión especial y presentar un proyecto de resolución para establecer una misión de determinación de los hechos que debería de investigar de manera independiente los presuntos abusos y violaciones a los derechos humanos y las violaciones al derecho internacional humanitario cometidos por todas las partes del conflicto. A su vez, considerando el principio de soluciones africanas para problemas africanos, México está a favor de que la decisión que tome este Consejo sea complementaria de los esfuerzos subregionales de pacificación en el marco de la Comunidad de África Oriental y de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral, y hacemos votos porque la próxima reunión cumbre en Tanzania permita avanzar hacia la paz. Muchas gracias. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the Kingdom of the Netherlands. Thank you, Mr. President. The Kingdom of the Netherlands aligns itself with the EU statement, and we thank the Democratic Republic of Congo for taking the initiative for this special session. We consider this special session and the wide support it received to be a vote of confidence in this Council and its role in upholding international human rights law, wherever and whenever. Like many others, we are concerned about the rapidly deteriorating situation in the DRC. Concretely, the Kingdom of the Netherlands calls upon the Rwandan government to immediately withdraw all of its troops from the territory of the DRC and end all forms of support for M23.
At the same time, we feel the need to urge the DRC to stop hate speech and cease cooperation with the FDLR and other armed groups. Mr. President, Mr. High Commissioner, you would agree that the abuses and violations committed by any party to the conflict currently ongoing in the east of DRC need to be documented and the evidence collected preserved so that perpetrators on both sides can be held accountable for their crimes. I thank you, Mr. President. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of South Africa. Thank you, Mr. President. South Africa stands in solidarity with the people of the DRC following the destruction wreaked on their lives of the innocent as a result of the recent M23 offensive in the eastern part of the country. We wish to reaffirm our unwavering commitment to continue supporting the DRC to secure the lasting peace and prosperity that its people and those of the Great Lakes have yearned for and rightly deserve. It is for this reason that South Africa supported the request by the DRC to hold a special session, given the gravity of the human rights situation in the country as reflected by the horrific violations and abuses of international human rights and humanitarian law that have been perpetrated in this regard. These include the summary executions and forced disappearances, recruitment of children, forced labor and conscription, together with indiscriminate attacks against already vulnerable populations. Of particular concern are the reports of the high levels of conflict-related sexual and gender-based violence targeting women and girls, which, as the High Commissioner has stated, has been an appalling feature of the armed conflict in the eastern part of the country. Beyond the dire human rights situation, South Africa is also deeply concerned about the exacerbation of the humanitarian crisis. Accordingly, given the unfolding humanitarian tragedy, and in line with the statement of the UNSC meeting of 26 January 2025, South Africa calls on the M23, the Rwandan Defense Forces, and other unauthorized armed groups to immediately cease their armed activities and guarantee rapid, unhindered, and safe access to humanitarian aid without any further delay. We welcome regional efforts, including the extraordinary summit of SADC, held on 31 January 2025 in Harare, the joint SADC-EAC summit currently taking place in Dar es Salaam. We similarly reiterate that there can be no military solution to the current conflict and call on parties concerned to immediately go back to the Luanda process and resume the Nairobi processes. Given the sheer scale of this human suffering, we fully support the resolution that is currently under consideration, and indeed we believe that the establishment of the fact-finding mission is the right way to go. I thank you, Mr. President. Thank you. Je donne la parole au distingué représentant de l'Algérie. Monsieur le Président, ma délégation salue la diligence dont a fait preuve le Conseil en convoquant cette session extraordinaire à la demande de la République démocratique du Congo. L'Algérie est profondément préoccupée par la reprise du conflit à l'est de la RDC, engendrant des violences systémiques, en particulier les attaques contre les civils, les femmes et les enfants, ainsi que les violations massives des droits humains et du droit humanitaire. La situation de vulnérabilité extrême dont souffrent des millions de Congolais est alarmante. L'Algérie insiste sur l'importance vitale de garantir l'accès de l'aide humanitaire aux personnes vulnérables et rappelle à toutes les parties leurs obligations en vertu du droit international humanitaire. La vie des civils et celle du personnel humanitaire doivent être protégées. L'acheminement de l'aide doit se faire sans entrave et les corridors humanitaires doivent être respectés. L'Algérie appelle instamment à la retenue et à la désescalade dans la perspective de permettre la reprise du dialogue, en vue d'une solution politique à même de mettre fin à la souffrance des Congolais, de garantir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC et d'instaurer une paix durable dans la région. Dans cet esprit, l'Algérie fait sienne les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la Communauté de développement d'Afrique australe. Elle se réjouit particulièrement de la tenue, au moment où on l'en parle, à Dar es Salaam, d'un sommet conjoint SADC, Communauté d'Afrique de l'Est. Dans le même sillage,
l'Algérie soutient pleinement les processus régionaux en cours et appelle toutes les parties à honorer leurs engagements. Elle exprime malgré une lourde adversité ses encouragements aux efforts et son soutien au Kenya et à l'Angola dans leurs efforts de médiation patients et soutenus entre toutes les parties au conflit. L'Algérie se dit prête à accompagner ces efforts de médiation régionale en cours et à œuvrer au service du rétablissement de la paix et de la stabilité en RDC et dans la région des Grands Lacs. Je vous remercie. Merci. I give the floor to the distinguished representative of the Gambia. Thank you, Mr. President. The Gambia extends its deepest condolences to the government and people of the Democratic Republic of Congo for the tragic loss of lives in recent events that have engulfed the eastern part of the country. We stand in solidarity with all affected families and communities during this period. As a firm advocate of accountability for gross human rights abuses whenever they occur, the Gambia underscores the importance of accountability mechanisms as a critical pillar of ending impunity. The Human Rights Council has a crucial role to play to restore respect for human rights for the people of DRC and ensure accountability for perpetrators of human rights violations. However, the crisis in DRC requires a comprehensive and inclusive approach to ensure lasting peace and security. In this regard, the upcoming AU Peace and Security Council meeting at the heads of states level on the 14th of February 2025 will provide an opportunity to chart a path forward for sustainable peace in the region. Accordingly, the Gambia stresses the need for coordinated efforts between the mechanisms established by the Human Rights Council and the regional peace efforts in the interest of the long-suffering victims of the crisis. Mr. President, the Gambia further calls on all parties to uphold the principles of international humanitarian law and human rights to ensure the protection of civilians and safeguard their fundamental rights and freedoms. The Gambia remains committed to supporting all efforts aimed at ending impunity for human rights violations and achieving lasting peace in the DRC and in the Great Lakes region. Thank you, Mr. President. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Kyrgyzstan. Mr. President, Kyrgyzstan is deeply concerned with the ongoing humanitarian catastrophe in the east of Democratic Republic of Congo, and we fully support the decision on the fact-finding mission. We commend the continued efforts of the African Union and recall the communique of January 28th, adopted by the Peace and Security Council of the African Union, that calls all parties to seek peaceful diplomatic solutions to end hostilities. We reaffirm our unwavering commitment to the principles of sovereignty and territorial integrity as enshrined in the UN Charter. As a candidate for the UN Security Council, we are convinced that the adherence to this principle helped us to keep us safe so far from the World War III. Kyrgyzstan also firmly believes that the state is the ultimate guarantor of the human rights. Only viable state of the Democratic Republic of Congo might ensure human rights. Thank you very much. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Bulgaria. Thank you, Mr. President. Bulgaria aligns with the EU statement. Let me highlight that Bulgaria is deeply concerned over the human rights situation in the eastern part of the Democratic Republic of the Congo, which continues to deteriorate as hostilities between the two sides of the conflict are gravely escalating. We strongly condemn the persistent violations and abuses of international humanitarian law and international human rights law, including the indiscriminate use of explosive weapons in densely populated areas, summary executions, sexual violence, forced conscription of children into armed forces, forced child labor, and the forced displacement of populations, as evidenced by the High Commissioners and other reports we heard earlier this morning. We demand swift measures to ensure enhanced protection of civilians, especially those in vulnerable situations, women, children, persons with disabilities, and the elderly. Bulgaria calls for an immediate cessation of violence and for all parties to the conflict to fulfill their obligations under international human rights and international humanitarian law.
We firmly condemn the attacks on UN humanitarian personnel. We underscore the necessity of ensuring immediate and unimpeded access to humanitarian and medical aid of the civilian population. Bulgaria declares its support for the establishment of the independent fact-finding commission of the serious violations and abuses of human rights and serious violations of international humanitarian law committed in the east of the Democratic Republic of the Congo, and we hope that the commission will be operational soon. Thank you, Mr. President. Thank you. Je donne la parole à la distinguée représentante du Malawi. Thank you, Mr. President, for convening this session. And Malawi also thanks the High Commissioner for his statement. We expressed our grave concern on the ongoing situation in Eastern Democratic Republic of Congo, which has resulted in loss of lives, injuries, displacement of mostly women and children, and a fragile security and humanitarian situation. As a contributing country to the Southern African Development Community Mission in the Democratic Republic of Congo, Malawi welcomes the efforts being made by relevant regional and international organizations in working towards sustained peace in the eastern part of the DRC and the entire region. We welcome the political and diplomatic steps taken by the Peace and Security Council of the African Union and the Southern African Development Community as reflected in their respective communique of 28th and 31st January 2025. The special session of this council, therefore, is adding a very important layer of ongoing efforts in addressing the situation in the eastern part of the DRC. We urge all parties to engage in coordinated efforts of dialogue, such as the Rwanda and Nairobi processes for the restoration of peace and security in eastern DRC. We condemn the violence and reaffirm our solidarity with the people of the DRC in their pursuit of safeguarding their independence, sovereignty, and territorial integrity, as well as sustainable peace, security, and development. We extend our condolences to the DRC for their lives lost, and to South Africa and Tanzania, who alongside Malawi have lost soldiers in this violence. I thank you, Mr. President. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the plurinational state of Bolivia. Gracias, señor presidente. Agradecemos la convocatoria de esta sesión especial y los reportes presentados sobre la situación de derechos humanos en la región de Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo. El Estado Plurinacional de Bolivia expresa su profunda preocupación por la escalada de la situación en la RDC, rechaza y condena todo contexto de violencia y, sobre todo, ante alegaciones de hechos que se constituyen en graves violaciones de derechos humanos. Valoramos el pedido realizado por el Gobierno de la República Democrática del Congo para llamar la atención de este Consejo y de la comunidad internacional para que se tomen medidas urgentes para el monitoreo e investigación sobre hechos recientes en ese país en el marco del mandato del Consejo de Derechos Humanos y con la anuencia del Estado concernido. Bolivia rechaza toda intervención extranjera en la República Democrática del Congo y llama a respetar su soberanía e integridad territorial como se establece en la Carta de las Naciones Unidas. Fiel a nuestros principios, llamamos a resolver las diferencias entre los Estados a través de procesos políticos de diálogo. En este sentido, alentamos a reforzar y apoyar los procesos regionales de mediación para llegar a un cese de hostilidades definitivo. Los recursos naturales no pueden constituirse en fuentes de violencia y enfrentamiento. Evitemos repetir la historia de explotación para alimentar el capital transnacional en desmedro de la madre tierra y de los derechos humanos. Presidente, Bolivia considera que toda decisión de este Consejo debe contribuir a la desescalada de tensiones. Una misión de determinación de los hechos debe sobre todo demostrar su eficiencia, actuar bajo los principios de objetividad, transparencia, no selectividad, no politización. Debe contar con la anuencia del Estado concernido y complementar los esfuerzos regionales en curso. Sumamos nuestra voz a quienes piden combatir la impunidad y promover la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos y llamamos a redoblar los esfuerzos para erradicar el discurso de odio, los ataques por motivos raciales. El Gobierno de la República del Congo y su pueblo deben ser los conductores de un proceso de paz sostenible en el tiempo, basado en la verdad, justicia, reparación y no repetición. Exhortamos a todas las partes a cesar hostilidades y honrar los acuerdos para establecer un alto al fuego sin demora y evitar una escalada de hostilidades. Gracias, presidente.
Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Colombia. Gracias, señor presidente. Colombia manifiesta su preocupación por el escalamiento de las hostilidades y las acciones de violencia contra la población civil en la República Democrática del Congo y expresa su solidaridad con las víctimas. Instamos a los actores armados a detener la confrontación y a respetar el derecho internacional humanitario. Como lo ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente Gustavo Petro, solo los procesos que lleven a un diálogo entre las partes en un conflicto son el único medio aceptable para buscar la resolución de estos. Hacemos un llamado para que las partes entablen un diálogo sincero y honesto que permita encontrar una solución por medios pacíficos. Valoramos y respaldamos las iniciativas regionales que buscan la paz y la estabilidad. En tal sentido, damos la bienvenida a los diálogos que se han iniciado y a la cumbre presidencial en Tanzania anunciada para mañana. Por nuestra dolorosa experiencia de conflicto y en el largo y difícil camino que aún recorremos en busca de la paz, sabemos que solo el respeto por los derechos humanos, la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición para las víctimas deben ser una parte central de cualquier proceso. Es por ello que hemos apoyado la convocatoria de esta sesión especial y destacamos la iniciativa de la República Democrática del Congo que pide a este Consejo crear una misión independiente de verificación de los hechos. No existe solución por la vía de las armas en este ni en ningún conflicto. Las mal llamadas soluciones militares solo dan paso a perpetuar la violencia. Colombia suscribió la convocatoria de esta sesión por ello. El terrible genocidio ocurrido en 1994 nos recuerda que la indiferencia y el silencio no son una opción para este Consejo. No podemos olvidar la razón de ser de la organización expresada en el preámbulo de la Carta: preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra. Muchas gracias, señor presidente. Merci. Nous allons maintenant passer à la liste des orateurs pour les États observateurs du Conseil et je donne la parole au distingué représentant du Liechtenstein. Thank you, Mr. President. Liechtenstein is deeply concerned about the recent escalation in violence in the eastern part of the Democratic Republic of the Congo, resulting in summary executions, forced conscription and labor, as well as a large amount of cases of conflict-related sexual violence. My delegation supports the High Commissioner's call for an end to violence and for all parties to uphold their obligations under international human rights and international humanitarian law. We stress the need for independent investigations into the violations in view of ensuring comprehensive accountability. While Liechtenstein supports the creation of an investigative mandate by the Human Rights Council to investigate acts of violations and international crimes committed in the eastern part of the Democratic Republic of the Congo, it is also important that the newly established mandate cooperates in a complementary manner with the already existing mandate of the team of international experts and the OHCHR. More precision in the mandate on several aspects would have been welcome. Furthermore, we would like to stress the importance of the cooperation with the ongoing investigation of the International Criminal Court that, after a referral by the country concerned, equally focuses on the eastern part of the Democratic Republic of the Congo. I thank you, Mr. President. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Luxembourg. Merci, Monsieur le Président. Le Luxembourg s'associe à la déclaration de l'Union européenne. Nous remercions le haut-commissaire, la représentante spéciale du secrétaire général et le président du comité de coordination des procédures spéciales pour leurs rapports oraux. Les droits humains à l'est de la RDC sont dans une crise profonde. Le M23, soutenu par le Rwanda, a causé d'indicibles souffrances humaines, notamment avec la prise de Goma. Les rapports de violences sexuelles et sexistes, notamment dans le sillage de l'évasion de la prison de Munzenze à Goma, sont profondément choquants. Des centaines de milliers de personnes sont déplacées au moment même où le système d'aide humanitaire internationale traverse une grave crise de financement. Il est indispensable de faire toute la lumière sur les violations et abus des droits humains et du droit international humanitaire des derniers mois et années, mais également des causes profondes des conflits qui empêchent les Congolaises et Congolais de vivre en paix, notamment la corruption et la mauvaise gouvernance. Enfin, les défenseurs des droits humains de la RDC doivent être protégés afin de pouvoir faire leur travail indispensable en toute sécurité.
Le Luxembourg salue la résolution présentée par la délégation de la République démocratique du Congo. Nous espérons que ce Conseil demandera le déploiement sans délai d'une mission d'établissement des faits du Haut-Commissariat à suivre en temps voulu par une commission d'enquête indépendante. Nous exprimons également notre soutien indéfectible à la Cour pénale internationale. Je vous remercie. Merci. I give the floor to the distinguished representative of Ireland. Thank you, President. Ireland aligns with the EU statement. President, the situation in eastern DRC is appalling, with numerous credible reports of abuses and violations of human rights, a rapidly deteriorating humanitarian situation, and unconscionable suffering inflicted on the civilian population. The offensive of M23, supported by Rwanda, that has resulted in the taking of further DRC territory is an unacceptable breach of international law. The escalation of the conflict is a violation of an agreed ceasefire and further deepens the grave humanitarian crisis, pushing additional IDPs towards already overburdened camps. President M23 should stop its advance and withdraw immediately. We are horrified by the use of sexual and gender-based violence by parties to the conflict, and we urge the DRC to cease cooperation with the FDLR and other armed groups that have committed abuses. Ireland supports Africa-led efforts to find a lasting solution to the situation in eastern DRC, including the Luanda and Nairobi processes, and we welcome the DRC's initiative at this Council and support the establishment of an independent investigation. President, we must be clear in our unequivocal demand for peace, justice and accountability, as well as respect for international law and human rights, regardless of where these are being violated or abused. Thank you, President. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the Russian Federation. Господин председатель, с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в восточных районах Демократической Республики Конго, которая стремительно деградирует, особенно на фоне захвата Гомы, где находилось свыше миллиона гражданских лиц. Отмечаем рост насилия и числа жертв среди гражданского населения, увеличение количества ВПЛ и конголезских беженцев в соседних странах. Обеспокоены тяжелым положением наиболее уязвимых групп, прежде всего детей и женщин. Глубоко озабоченные гуманитарными последствиями происходящего. И без того тяжелая ситуация в Северном Киву превращается в настоящую гуманитарную катастрофу. Гома фактически отрезана от внешнего мира, что может привести к тяжелейшим последствиям для жителей города и бежавших туда ВПЛ. Аналогичным образом складывается ситуация и в других занятых группировкой М-23 городах и поселениях этой части страны. Решительно осуждаем совершаемые в отношении мирного населения преступления на востоке страны. Призываем к незамедлительному прекращению боевых действий, выводу подразделений М-23 занятых территорий, возобновлению переговорного процесса в рамках региональных миротворческих инициатив. Убеждены, что положить конец насилию можно только путем политико-дипломатического диалога между всеми задействованными в конфликте сторонами. Работа на этом направлении должна вестись без какой-либо политизации и при непременном учете национальных, исторических, этнических и культурных особенностей страны. Благодарю за внимание. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Moldova. Thank you, Mr. President. Republic of Moldova is deeply concerned about the outbreak of the armed conflicts and the human rights violations in the eastern part of the Democratic Republic of Congo, caused by the renewed offensive of the M23 supported by Rwanda. Violations of international humanitarian law and human rights, including widespread sexual violence, summer executions. Sorry, Excellency. I'm sorry, we don't have interpretation. Is interpretation on? Okay, can you please start your statement again? I apologize. Let me start again. The Republic of Moldova is deeply concerned about the outbreak of the armed conflict and the human rights violations in the Eastern Democratic Republic of Congo, caused by the renewed offensive of M23, supported by Rwanda. Violations of international humanitarian law and of the human rights, including the widespread sexual violence, summer executions, recruitment and use of child soldiers, must stop immediately by all parties. All perpetrators must be held accountable. We support the calls for establishing an independent fact-finding mission to enhance these efforts. We continue to support MONUSCO and call for unhindered access of humanitarian assistance as well as the protection of civilians and IDPs. We condemn the military presence of M23 in the DRC and call for its immediate withdrawal. We also call on DRC to take their efforts to reduce reasons for tensions and counter the hate speech.
The Republic of Moldova supports the efforts of a peaceful resolution of the conflict, including the Luanda and Nairobi processes, and welcome the upcoming meeting in Dar es Salaam. We stand by the sovereignty, independence, and territorial integrity of the Democratic Republic of Congo. Thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Merci, Monsieur le Président. Et permettez-moi tout d'abord de féliciter la République démocratique du Congo pour avoir convoqué cette session extraordinaire en ce moment important. Nous nous félicitons également du large soutien qu'elle a reçu de tout le continent africain. Monsieur le Président, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo a reçu bien trop peu d'attention, y compris par ce Conseil. Nous condamnons la récente offensive d'M23 et des forces de défense rwandaises qui a aggravé une situation humanitaire déjà désastreuse. Nous demandons à toutes les parties de garantir un accès humanitaire sans entrave afin de permettre l'acheminement d'une aide vitale. Et en particulier, le Royaume-Uni demande au M23 et au Rwanda de rouvrir l'aéroport de Goma de toute urgence. Monsieur le Président, l'ampleur des violences sexuelles et fondées sur les gens dans l'Est de la RDC est atroce. Nous sommes horrifiés par le rapport faisant état de viols brutaux et de meurtres des centaines de femmes dans les prisons de Msenze et Goma. Nous devons réagir fermement et collectivement pour garantir une enquête approfondie et faire en sorte que l'impunité cesse fin. Le Royaume-Uni est convaincu de la nécessité d'utiliser tous les mécanismes disponibles au Conseil afin de faire face à la situation des droits de l'homme. Merci. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Égypte. السيد الرئيس، تعرب مصر عن بالغ القلق ازاء التطورات الأخيرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى بين السكان وبين أفراد قوات بعثة الأمم المتحدة. كما تعرب مصر عن خالص تعازيها لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية وقيادة بعثة الأمم المتحدة على الخسائر في الأرواح البشرية. ونؤكد مجددا إدانتنا لكافة أعمال العنف التي تقوض السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتجدد مصر التزامها الثابت بوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتؤكد على ضرورة وقف الأعمال العدائية على الفور للسماح بعودة جميع الأطراف المعنية إلى الحوار في إطار عمليتي لواندا ونيروبي. يشدد وفد مصر على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين لمعالجة تداعيات الأحداث الأخيرة على حقوق الإنسان وتوفير الدعم اللازم لجمهورية الكونغو ومؤسساتها الوطنية لتمكينها من التعامل مع تلك التداعيات وتوفير المناخ المناسب لتحقيق الاستقرار واستتاب الأمن بالبلاد والبدء في اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة الإعمار. شكرا سيادة الرئيس. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Sierra Leone. President Sierra, welcome to the convening of this special session and commend the concerted efforts by multilateral and bilateral actors, including regional organizations and the government of Angola, in seeking a resolution to the crisis. The conflict is intensifying, causing further displacement and suffering among the civilian population. We strongly condemn the attacks against innocent civilians and peacekeepers, which constitute war crimes. We are deeply concerned about ethnically motivated attacks and call for an immediate cessation of hostilities. We strongly urge the provisions of immediate unhindered humanitarian aid to civilians amid the violence, which has overwhelmed hospitals and diseases risk from unattended corpses. We acknowledge the various diplomatic initiatives that have been undertaken, including several peace agreements and joint communique, which aim to resolve the conflicts in Eastern DRC. Notably, in 2007 joint communique between the DRC and Rwanda outlined a common approach to address threats to regional peace and stability, with both parties committing to specific actions. We call for the immediate and complete withdrawal of all foreign troops from the territory of DRC, and for all parties to engage in a constructive dialogue to find a sustainable solution to the crisis and alleviate the suffering of the Congolese people. We firmly support initiatives that aim to restore peace and stability to the Eastern DRC, maintain the territorial integrity of DRC, and ensure that those responsible for human rights violations
are held accountable. I thank you, President. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Italy. Distinguished President, Italy aligned itself with your statement. It's with deep concern that we observe the ongoing escalation of the conflict in the eastern provinces of the Democratic Republic of the Congo. This situation has worsened due to the renewed attacks by the M23 group supported by the Rwandan armed force. This escalation disrupts efforts laid by African nations to achieve a peaceful resolution to the conflict. Italy reiterates its full support for the Luanda and Nairobi peace regional processes. Italy strongly condemns the offensive of the M23 supported by Rwanda and the presence of Rwandan armed force in the Democratic Republic of Congo, which is a breach of international law, the United Nations Charter, and territorial integrity of Congo. We also persistently urge the Democratic Republic of Congo to stop collaborating with FDLR and other armed factions. We are appalled by the disturbing allegation of the serious human rights and international humanitarian law violation and abuses taking place in the country, including cases of summary execution, conflict-related sexual violence, and mass rapes, forced conscription, and forced labor. We call upon all parties to immediately cease all violations and abuses, and to uphold their obligations to protect civilians in all circumstances, with particular attention to the most vulnerable, including women and children. In conclusion, Distinguished President, Italy reiterates its commitment to ensuring accountability and promoting peace and justice. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the Holy See. Thank you, Mr. Chair. The Holy See strongly condemns the recent offenses in the eastern DRC, which has been further intensified by the capture of Goma by the M23 and its advance towards Bukavu. This has provoked an enormous loss of life and a worrying increase in human rights violations. It has led to looting in Goma and surrounding towns and has increased the massive displacement of populations. Even peacekeepers have been killed or injured. The airport of Goma should be reopened immediately, at least for the delivery of humanitarian aid and the evacuation of the most seriously wounded. And all parties concerned should make the necessary arrangements to this end. Pope Francis has urged the parties in conflict to commit themselves to the cessation of hostilities and to the safeguarding of the civilian population, recommending that the local authorities and the international community do everything possible to resolve the conflict situation by peaceful means. The Holy See expresses its condolences to all those who lost their loved ones. It also reminds all parties to the conflict of their obligation under humanitarian law, urges them to respect the ceasefire agreement, reaffirms its support for the Luanda process, calls for an immediate resumption of negotiations within the framework, and welcomes the proposal to establish an independent fact-finding mission. The M23 should immediately cease all hostilities and withdraw from the occupied zones. The territorial integrity of the DRC must be fully respected. Thank you very much. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Austria. Mr. President, Austria aligns with the EU statement. My country is deeply concerned about the rapid deterioration of the situation in eastern DRC as a result of the advances of the Rwanda-supported M23 militia on Goma and Sud-Kivu, in particular the horrific reports on sexual violence, including rape and gang rape, committed by all parties to the conflict. IDPs have been expelled from camps by the M23 and subjected to forced labor and conscription, including children. Attacks on civilian infrastructure further exacerbate the suffering of the civilian population. We call on all parties to the conflict, in particular the armed forces of Rwanda and the DRC, as well as the M23, the FDLR, and all other militias involved, to comply with the obligations under international humanitarian law and human rights law. We strongly urge the M23 to halt the advance and withdraw immediately, and Rwanda to cease its support for the M23 and withdraw. We furthermore urge the DRC to cease cooperation with the FDLR and other armed groups. The people of Eastern DRC need a sustainable ceasefire and a return to the negotiating table to allow access for crucial humanitarian aid and to enable the work towards accountability. In this context, Austria welcomes the call for an independent fact-finding mission to hold all perpetrators accountable. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Ukraine. Thank you, Mr. President.
Ukraine is deeply concerned about the developments in the Democratic Republic of the Congo in the wake of escalation of hostilities in the eastern part of the country. We strongly condemn the violation of the territorial integrity and sovereignty of the DRC and the seizure of settlements in Nord-Kivu province by Rwandan-backed rebel group M23. We consider unacceptable the spread of threats to the further seizure other cities and territories of the DRC, which is a gross violation of the norms and principles of international law and the UN Charter. We denounce the continued and widespread human rights violation and the breaches of international humanitarian law, including mass killing, conflict-related sexual violence, and targeted attacks on civilian population. We condemn the attacks against UN personnel and humanitarian workers, which constitute war crimes, and urge all relevant authorities to investigate and prosecute those responsible. We call upon the parties to find ways to cease hostilities and resolve the armed conflict, which has led to irreparable human losses for the Congolese people and the destruction of civilian infrastructure in the DRC. We support all relevant mediation efforts in this regard, particularly within the framework of the Luanda process. Ukraine underlines the importance of the Council's proper response to the evolving human rights situation in the DRC. The Council action is needed to put an end to the suffering of the Congolese people. It's our common responsibility to act decisively and uphold the values of... Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le Cameroun est profondément préoccupé par l'escalade de la violence à l'est de la République démocratique du Congo. Mon pays est meurtri par les souffrances indicibles que vivent les populations de Goma du fait de ces regains de tension. Cette situation nous rappelle les sombres moments d'une époque pas très lointaine ayant marqué tristement la région. Mon pays appelle à un cessez-le-feu immédiat et à un règlement pacifique de la crise et invite les belligérants à créer des conditions idoines pour que l'assistance humanitaire puisse convenablement se déployer afin d'alléger les souffrances et la détresse d'une population désemparée. Le Cameroun, profondément attaché aux valeurs de la paix contenues dans la Charte des Nations Unies, appelle instamment la communauté internationale à aider les États et les peuples de la région à développer une culture de coexistence pacifique. Il invite au respect de l'intangibilité des frontières héritées de la décolonisation. Le Cameroun se félicite des initiatives en cours, tant régionales qu'internationales, pour résoudre durablement cette crise indigne de notre époque et qui, en plus, sape l'esprit et les fondements de l'humanisme. Enfin, Monsieur le Président, mon pays estime que la résolution devant sanctionner cette session spéciale du Conseil des droits de l'homme doit envoyer un message qui non seulement favorise la paix et diminue la haine, mais constitue un avertissement en direction des architectes de la violence sur toutes ses formes. Je vous remercie. Merci. I give the floor to the distinguished representative of Uruguay. Gracias, señor presidente. Uruguay manifiesta su profunda preocupación por el agravamiento de la situación de seguridad en la República Democrática del Congo debido a las acciones del grupo armado M23 en la zona este del país, así como las continuas violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en la zona, incluida la violencia sexual y de género, el reclutamiento y la utilización de niños soldados y las ejecuciones sumarias. Condenamos firmemente los recientes ataques del grupo armado M23 contra personal de Naciones Unidas que provocaron el fallecimiento de cascos azules de la MONUSCO, incluyendo al soldado uruguayo Rodolfo Álvarez, así como varios heridos, entre los cuales se encuentran 4 integrantes del contingente uruguayo, acciones que podrían llegar a constituir crímenes de guerra. Hacemos un llamado a redoblar esfuerzos para alcanzar un cese al fuego inmediato en la zona y a renovar las negociaciones en los marcos del proceso de Luanda y Nairobi, exhortando a que los estados de la región se abstengan de toda acción que agrave la situación y que cooperen para lograr una solución política sostenible al conflicto. Uruguay reitera su compromiso con la paz con la República Democrática del Congo y reafirma su apoyo a la MONUSCO en estos momentos críticos. Muchas gracias. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Uganda. Thank you, Mr. President. Uganda is deeply concerned by the current developments in the eastern part of the DRC.
As one of the close neighbors to DRC, we have witnessed firsthand on the front line the devastating conflict that continues to cause loss of life, destruction of property, displacement of thousands of people that not only affects the region but exacerbates the refugee crisis in our country. And therefore, Uganda would like to underline the following. 1, urgent need for an immediate ceasefire to avert any further devastation and revert to dialogue. 2, call upon all parties to the conflict to pave way for unhindered access for humanitarian support to the civilians in the eastern part of the DRC. And 3, call on the international community to support the regional efforts being led by the East African community and SADC to find a lasting solution to the conflict. Uganda is committed to continue working bilaterally with the DRC and through the existing regional frameworks to support efforts to restore peace and stability. And we call upon the international community and this Council to do the same. Thank you, Mr. President. Thank you. Je donne la parole au distingué délégué du Canada. Merci, Monsieur le Président. Le Canada est profondément inquiété par l'escalade de la violence dans l'est de RDC à la suite de la prise de Goma par le M23, qui est soutenu par les forces de défense rwandaises. Nous dénonçons les atrocités généralisées dans l'est de la RDC, y compris les attaques illégales contre les civils, les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les acteurs humanitaires, ainsi que les massacres et les enlèvements. Nous sommes préoccupés par les informations faisant état de violences sexuelles liées au conflit contre les femmes et les filles. Ces actes sont odieux et contraires aux obligations en vertu du droit international. Le Canada demande la cessation immédiate des attaques illégales contre les civils et les infrastructures civiles et nous soutenons la mise en place d'une mission d'établissement des faits soutenant leur responsabilisation pour ces violations. Nous rappelons à toutes les parties que le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel impliqué dans une mission d'aide humanitaire constitue un crime de guerre. Le Canada demande à la RDF de cesser son soutien au M23 et de se retirer du territoire de la RDC. Nous appelons toutes les parties à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire. Le Canada réitère son soutien à l'intégrité territoriale de la RDC et à un dialogue constructif qui mènera à une résolution pacifique entre la RDC et le Rwanda. Merci. Merci. I give the floor to the distinguished representative of Australia. Thank you, President. Australia welcomes this special session of the Council at such a crucial time for the people of the Democratic Republic of the Congo. We are gravely concerned about the recent escalation of violence in the DRC, the devastating consequences for human rights, including the disproportionate impact on all women and children, and the potentially catastrophic implications for regional peace and security. We call for an immediate de-escalation, respect for the DRC's territorial integrity, and the withdrawal of Rwandan troops supporting the armed group M23's offensive on Goma. We are also deeply concerned by reports and documented cases of conflict-related sexual and gender-based violence and of the failure to protect humanitarian personnel. We support the calls in the resolution presented to this Council for the establishment of a mandate to investigate the facts and circumstances of these and all alleged violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law in North and South Kivu. We support efforts to ensure accountability is established. Parties to the conflict must uphold their obligations under international law, ensuring the protection of civilians, including humanitarian personnel, and safe, rapid and unhindered access to vital aid. The situation is complex, and Australia welcomes the announcement of a joint Southern African Development Community and East African Community Summit on 7-8 February to bring together all parties and seek a negotiated way forward. Australia continues to encourage African-led solutions to the conflict and the promotion of sustainable peace through regional initiatives. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Paraguay. Muchas gracias, señor presidente. El Paraguay sigue con mucha preocupación la alarmante situación que atraviesa la población congoleña a causa de la escalada de hostilidades y violencia en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, en el este del país y por el continuo empeoramiento de las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La población civil es una vez más la más afectada por este tipo de conflictos y entre ellas
las mujeres y las niñas soportan la peor parte mientras el acceso humanitario sigue siendo peligrosamente limitado. La capacidad hospitalaria saturada y aumentan los reportes de masacres, ejecuciones sumarias, violencia sexual, desplazamientos masivos, ataques contra actores humanitarios e infraestructuras civiles, entre otros. La situación de la República Democrática del Congo pone de manifiesto la urgencia de fortalecer los mecanismos de monitoreo y escrutinio internacional sobre la situación en el terreno, así como la necesidad de que los esfuerzos de este Consejo apunten a dar alivio, a ofrecer respuestas y acciones concretas en favor de las víctimas de las violaciones y abusos de los derechos humanos. Es imperioso que se ponga fin a la violencia y que todas las partes respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Para ello es fundamental que se realicen investigaciones sobre las violaciones cometidas a fin de garantizar una rendición de cuentas integral. Mr. President, in Turkey we're following recent clashes and grave violations of human rights with horrible impact, especially on civilian populations in eastern DRC with deepest concern. Turkey condemns the attacks, which has further deteriorated the already dire humanitarian situation in the region and resulted in loss of lives, including members of MONUSCO. We reaffirm our commitment to the independence, unity, and territorial integrity of the DRC. We join the unanimous call for an immediate cessation of hostilities and establishment of permanent ceasefire. We urge all parties to return to dialogue. It is important to see that sustainable solution to the problem can only be found through peaceful means and inclusive dialogue among all parties concerned. In this regard, we reiterate our commitment to the principle of African solutions to African problems and express our full support to the Luanda process between Rwanda and DRC. We acknowledge the progress made under the Luanda process, the gains of which need to be preserved. It would also be essential to revive the Nairobi process led by the East African community. Mr. President, African ownership is essential. We trust that East African community and South African Development Community joint summit meeting, which is being held in Jerusalem today and tomorrow, would contribute to easing of the tension and provide a common ground for further deliberations and sustainable peace. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Guatemala. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco la convocatoria a esta sesión y manifestamos nuestra gran preocupación por la situación de seguridad que se está viviendo en el este de la República Democrática del Congo. El gobierno de Guatemala condena en los términos más enérgicos la ofensiva lanzada por el movimiento 23 de marzo, M23, su expansión a Kivu del Norte y la toma de la ciudad de Goma. Guatemala, como país promotor de la paz y seguridad internacionales y contribuyente de tropas de las misiones de mantenimiento de paz, ha desplegado desde el 2005 a un contingente de fuerzas especiales conformado por 182 oficiales. Por ello, reiteramos nuestro apoyo inquebrantable a los esfuerzos de paz en curso y a los procesos de Luanda y Nairobi, dirigidos a reducir las tensiones en la RDC. Asimismo, lamentamos el fallecimiento de cascos azules, lo cual puede constituir un crimen de guerra y esperamos la pronta recuperación de los heridos, que incluyen a 2 oficiales guatemaltecos. Señor presidente, la situación de derechos humanos en el este de la RDC es alarmante. Hacemos un llamado para que se garantice el acceso a la asistencia humanitaria, servicios básicos de salud, alimentación y protección de la población, particularmente las mujeres, niños y niñas. Aunando a esta la situación de violencia sexual y de género relacionada con el conflicto es de suma preocupación. Es urgente que todas las partes involucradas cesen inmediatamente las hostilidades, respeten el derecho internacional humanitario. I give the floor to the distinguished representative of Zambia. Thank you, Mr. President. Zambia is deeply concerned with the reports on the deteriorating human rights situation in the Eastern Democratic Republic of the Congo arising from the ongoing conflict. We are saddened that civilians, including women and children, are bearing the brunt of the ongoing armed conflict
insecurity, and human rights abuses. We appreciate the ongoing mediation efforts through regional processes under SADC and EAC aimed at resolving the conflict and restore peace and stability. Zambia calls on the regional and international community to urgently prioritize the protection of civilians, provision of humanitarian assistance, and ensure the effective application of human rights and humanitarian law. It is essential and urgent that we work together to address the root causes of the conflict to ensure lasting peace and security in the DRC, which will not only benefit its citizens, but also the wider region. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Pakistan. Thank you. Mr. President, the Council meets today to address yet another human rights crisis created by use of military force against civilians. This time in the Democratic Republic of the Congo. We condemn M23's occupation of territories in eastern DRC. We underscore that sovereignty and territorial integrity of the DRC must be respected. Pakistan joins other delegations in condemning acts of mass killings, sexual violence, and other human rights violations, and is gravely concerned at the increasing scale and the growing intensity of violence perpetrated. We echo the calls by the High Commissioner for urgent action to stem grave human rights crisis in the region. As a major contributor to the UN peacekeeping forces, Pakistan condemns the attacks on UN peacekeepers and urges all parties to be mindful that such attacks may constitute war crimes. In order to stem human rights violations and move forward towards durable peace, we call for 1, resolute condemnation of violence against civilians, forced displacement and illegal occupation of territory, 2, uninterrupted access to human rights organizations to the affected areas, 3, recognition that there is no military solution to this conflict, and 4, as SADC and EAC summit meetings are being held today, we hope that international and regional diplomatic efforts, including the Luanda process and the Nairobi process, pick momentum. Finally, we hope that the Council will respond to this crisis while acting within its mandate and with consensus. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of India. Thank you, Mr. President. We are deeply concerned about the deteriorating security and humanitarian situation in Eastern Democratic Republic of Congo, which has serious implications for peace and security in that region. India strongly condemns the violation of the territorial integrity and sovereignty of the DRC and the acts of violence that continue to undermine peace and stability in the region and violate human rights. India formally supports regional diplomatic initiatives such as the Luanda process and the Nairobi process, which could play a crucial role in fostering dialogue, de-escalating tensions, and promoting a peaceful resolution to the conflict. India has been contributing to the peacekeeping efforts in the region. We have around 1,200 UN peacekeepers serving in the Eastern DRC. A significant number of Indian nationals currently live in the region, and they are now facing displacement and increased risk of violence. We remain deeply concerned about their well-being and reiterate our call for the immediate cessation of hostilities. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Mauritania. شكرا السيد الرئيس. تعرب الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني والأمني المتدهور في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. إن هذا التطور الخطير يهدد بشكل مباشر حقوق الإنسان الأساسية للسكان المدنيين ويزيد من معاناتهم الإنسانية في ظل استمرار أعمال العنف وانعدام الأمن. تؤكد موريتانيا دعمها الثابت لوحدة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها وتدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق المدنيين لا سيما النساء والأطفال الذين يعانون بشكل مضاعف من تداعيات النزاع. كما تحث مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عاجلة لضمان حماية السكان المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. تؤكد موريتانيا على التزامها الراسخ بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتدعو المجتمع الدولي ولا سيما مجلس حقوق الإنسان إلى مضاعفة الجهود لإيجاد حل شامل ومستدام يحفظ كرامة وحقوق الإنسان ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. شكرا سيد الرئيس. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Angola. Thank you, Mr. President. Angola welcomes Minister Patrice and this delegation, and they express its deep concern about human rights situation in the east of DRC,
with the escalation of the conflict, including the seizure of the city of Goma. While condemning the latest actions carried out by the M23 group, Angola would like to call the Council's attention to the consequences at all levels of this situation in the Great Lakes region. The military actions of the M23 constitute a flagrant and unacceptable violation of ceasefire that has been in place since August 4, 2024, as well as constituting a severe violation to the territorial integrity of the DRC. We recall all the efforts and progress achieved within the scope of the Rwanda process, which defined the peaceful resolution of the conflict as the only way out of the crisis through a peace agreement between the parties to the conflict. Angola reiterates its call for scrupulous respect for human rights and international humanitarian law, which requires both parties to the conflict to pay particular attention to the protection of civilian populations, including IDP and refugee camps, as well as the safety of military personnel present in Eastern DRC. Angola reaffirms President Lourenço's firm commitment to continue to play its role as EU mediator between the DRC and Rwanda, as well as welcomes all the diplomatic efforts currently underway to achieve security and peace, including the joint SADC EAC summit and others to follow. I thank you, Mr. President. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Malta. Thank you, Mr. President. Malta aligns itself with the statement by the European Union. The situation in the eastern regions of the Democratic Republic of the Congo is one of serious concern. As the High Commissioner warned on 28 January, as violence and urban conflict escalate within Goma, civilians face grave risks. These actions only serve to exacerbate an already dire situation which civilians are facing on a daily basis. Credible reports of rampant sexual and gender-based violence perpetrated in Goma and Sud-Kivu are condemnable, and we call for these actions to immediately stop and for those responsible to be brought to justice. We also recall the UN Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, Madam Gamba, issued a statement on 31st January highlighting the risk that children are facing in Nord-Kivu and Sud-Kivu, who are threatened with the risk of facing all 6 grave violations against children. We urge an end to violence and an urgent return to diplomatic engagement by all parties to ensure a long-lasting solution to this grave situation which threatens wider destabilization in the region. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Peru. Muchas gracias, señor presidente. El Perú comparte su profunda preocupación expresada por el Alto Comisionado y la representante especial del Secretario General sobre la escalada de violencia en la República Democrática del Congo, en particular respecto de la crisis de derechos humanos en Goma, situación que ha devenido en graves violaciones de los derechos humanos y de las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario. Lamentamos el sufrimiento de la población. En línea con su compromiso con una solución pacífica y política duradera al conflicto en la región, el Perú participa en MONUSCO desde el 2024. Como uno de los estados contribuyentes a la misión, el Perú expresa también su profundo pesar por la irreparable pérdida de los valerosos cascos azules que han entregado su vida en el cumplimiento de su deber y extiende sus condolencias. Señor presidente, el Perú reitera su firme compromiso con la paz en la República Democrática del Congo y su determinación en continuar participando en MONUSCO, reiterando su confianza en el multilateralismo y en los esfuerzos colectivos para proteger a los civiles en ese país. Muchas gracias. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Zimbabwe. Thank you, Mr. President. Zimbabwe is deeply concerned about the dire situation in the eastern part of the DRC. We condemn all acts of human rights violations as well as breaches of international humanitarian law by the armed groups involved in the conflict, including the killing of civilians and peacekeeping forces of the SADC mission and MONUSCO in the DRC. These acts of violence have a devastating impact on the lives of civilians who have been affected by conflict for decades. The current armed conflict worsens the security and humanitarian situation. We are concerned
by the interruption of essential services and call for the restoration of water, electricity, means of communication, supply of food, and other essential commodities. Zimbabwe supports the diplomatic efforts towards peaceful resolution in the context of the SADC summit held in Harare on the 31st of January 2025 and the joint SADC EAC summit due to be held today and tomorrow in Tanzania. We call on the international community to support the peace efforts and respond to humanitarian assistance for the civilian population in Eastern DRC. I thank you, Mr. President. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Timor-Leste. Thank you, Mr. President. Timor-Leste welcomes the holding of this special session on ongoing human rights situation in the Democratic Republic of the Congo. At the outset, my delegation would like to express its sincere condolences and solidarity to all victims of the conflict and to their families. We are deeply concerned with the recent bombardment and bloodshed surrounding Goma, which has led to death of at least 3,000 civilians with 1,000 more injured and in displaced recent weeks. We are further concerned about reports of conflict-related sexual violence committed against women and girls in the region, and we call on all parties to take urgent action to prevent sexual violence and improve care for the survivors. Moreover, my delegation calls on all parties to the conflict to respect international humanitarian and human rights law and to bring an end to the violence. We encourage the leaders of involved parties to engage in constructive dialogue with the aim of finding a peaceful solution to the prolonged conflict and bring an end to the suffering of those in the region. Finally, Timor-Leste calls upon the international community to support the facilitate such constructive engagement and dialogue between the parties to reach a solution that prioritizes the human rights and well-being of the Congolese people. I thank you, President. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Slovenia. Thank you, Mr. President. Slovenia aligns with the EU statement. Slovenia is deeply alarmed by the rapid escalation of violence in the eastern DRC with the seizure of Goma, which has further caused human suffering. We remain concerned by the reports of widespread sexual and gender-based violence, the recruitment and use of child soldiers, and summary executions by armed groups. We remind all parties of their obligation to respect international humanitarian law and human rights law. Slovenia supports the establishment of an independent international mechanism which will investigate gross human rights violations and abuses in order that all those responsible are held to account. Slovenia reaffirms its support to MONUSCO and condemns all attacks on peacekeeping, humanitarian and medical personnel and civilian infrastructure. Slovenia condemns the actions of the M23 and calls for immediate cessation of all hostilities. We call on Rwanda to withdraw its forces from the eastern DRC and to cease its support to M23. We also call on the DRC to cease all cooperation with the FDLR. We urge Rwanda and the DRC to de-escalate immediately and return to mediation under the Luanda process. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the United Republic of Tanzania. Thank you, Mr. President. The United Republic of Tanzania welcomes the holding of this special session. It is unfortunate that the recent conflict in the east of the Democratic Republic of the Congo has not only led to the killing of innocent civilians and destruction of infrastructure, but also worsened the security and humanitarian situation. It is important to respect international law and, for purposes of this session, human rights and international humanitarian law. We express our condolences for the innocent lives lost and wish the injured a speedy recovery. In this regard, we urge for the immediate restoration of humanitarian services to people and communities affected by the conflict. As the United Republic of Tanzania hosts the joint summit of East Africa Community and SADC on the situation in the Democratic Republic of the Congo, we further commend all regional and international efforts for peace and call upon the international community to continue supporting diplomatic efforts to end the conflict in the east of DRC through peaceful means, and for the
concerned parties to engage in dialogue aimed at finding the lasting peace in the country. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of South Sudan. Mr. President, South Sudan has been closely following the unfortunate events taking place in the east of DRC as a neighboring country of which we share common borders and ethnic groups. We firmly believe that the best way to resolve this ongoing conflict is through peaceful dialogue. Based on this steadfast position, my President, His Excellency Salva Kiir Mayardit, led a mediation during his tenure as a chairperson of the East African Community. We fully support the ongoing collective efforts by the leaders of South African Development Community and East African Community to address this conflict with the aim to reach peaceful settlement. These efforts are in line with the objective of finding African solutions for African problems, as well as with the agenda to silence the guns by 2030. South Sudan calls on the international community and partners to support these joint efforts and to deliver humanitarian assistance to those affected by the crisis. I thank you, Mr. President. Thank you. Nous allons maintenant passer à la liste des orateurs pour les organisations non gouvernementales. Je donne la parole à Human Rights Watch. Merci, Monsieur le Président. Depuis la résurgence en 2021 du groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, des centaines de milliers de Congolais ont fui le conflit dans l'est du pays, confrontés à des exactions brutales commises par toutes les parties. Plus d'un demi-million s'étaient réfugiés près de Goma, où de nombreux camps sont maintenant détruits. L'ampleur des abus est accablante et inacceptable. L'ONU a déclaré près de 3000 morts à Goma en quelques jours de combat. Nos sources nous parlent de nombreux civils blessés qui ont besoin de soins médicaux urgents, d'exécutions sommaires et de violences sexuelles et basées sur le genre. Les armées congolaises et rwandaises, en s'alliant avec des groupes armés abusifs, aggravent la souffrance des populations civiles. Nous exprimons notre solidarité avec la société civile congolaise qui demande une documentation solide et indépendante des crimes commis pour mettre fin au cycle d'abus et d'impunité qui perpétue les violences depuis des décennies au Congo. Cette crise exige des actions complémentaires de tous les acteurs des systèmes internationaux et régionaux. Nous réitérons notre appel avec 78 autres organisations congolaises, régionales et internationales à tous les États représentés au Conseil de soutenir la mise en place d'une mission d'enquête indépendante qui constituera un outil essentiel dans la lutte contre l'impunité et pour soutenir le droit des victimes et des survivants à la vérité, à la justice et aux réparations. Nous appelons tous les membres de ce Conseil à soutenir la création et la mise en œuvre urgente d'un tel mandat sans délai. Merci. Thank you. I give the floor to the International Federation for Human Rights Leagues. La FIDH et ses partenaires de la société civile congolaise sont gravement préoccupés par les violations des droits humains et du droit international humanitaire à Goma et dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu, depuis l'arrivée du M23 et des forces rwandaises qui se battent contre les FARDC et leurs alliés. La situation des défenseurs des droits humains dans la région est particulièrement inquiétante car ils sont visés par les deux camps pour leurs activités. Nos organisations sont également particulièrement préoccupées par les informations faisant état du viol d'une centaine de femmes qui auraient par la suite péri dans l'incendie à la prison Muzenze à Goma lors de l'évasion, lorsque le M23, soutenu par les forces rwandaises, sont entrés dans la ville. Cette situation de conflit armé, dont les populations civiles sont les premières victimes, dure depuis près de 30 ans. L'impunité et le manque de vérité, de justice et de réparation pour les crimes subis par les populations de cette région alimentent les cycles sans fin des conflits armés. La communauté internationale et le Conseil des droits de l'homme doivent agir fortement et rapidement face à cette impunité. Nos organisations demandent ainsi la mise en place d'un mécanisme indépendant d'enquête sur l'ensemble des crimes commis par toutes les parties au conflit dans l'est de la RDC depuis la résurgence du M23 en fin 2021. La crise actuelle exige la plus grande attention et des actions complémentaires de la part de tous les acteurs des systèmes internationaux et régionaux de protection des droits humains. Je vous remercie. Merci. I give the floor to World Organization Against Torture. Monsieur le Président,
L'OMCT et les membres du réseau SOS Torture souhaitent attirer votre attention sur les attaques dont font l'objet les défenseurs des droits humains à l'est de la RDC. Depuis le début de la guerre, les affrontements opposant le M23 soutenu par l'armée rwandaise et l'armée régulière de la RDC plongent Goma, Minova et Sake dans une catastrophe humanitaire. Au moins 3000 personnes ont été tuées et plus de 2880 blessées en moins de 2 semaines à Goma. Les défenseurs sont empêchés d'accéder aux victimes et de les accompagner, ainsi que d'accéder à l'information et de la diffuser. L'OMCT reçoit de nombreux témoignages faisant état d'exécutions extrajudiciaires, d'agressions et d'intimidations contre les défenseurs et les membres de leur famille, en représailles de leur travail de documentation et de dénonciation des violations des droits humains et du droit international humanitaire perpétrées depuis le début de ce conflit. L'OMCT appelle le Conseil à adopter une résolution créant un mécanisme d'enquête international collaborant avec les défenseurs pour recueillir, vérifier et sécuriser les informations et éléments de preuve. L'OMCT appelle les États à mettre tout en œuvre pour garantir l'intégrité physique de tous les civils, des défenseurs et membres de leurs familles. Enfin, l'OMCT appelle les parties prenantes à garantir la pleine participation des défenseurs dans les négociations pour une paix et une sécurité durable. Merci pour votre attention. Merci. Je donne la parole à Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Bonjour. Monsieur le Président, Inlimin Litis, la RADO tient à vous féliciter pour votre brillante élection à la présidence du Conseil. Notre organisation est témoin de l'immense contribution de la Suisse au renforcement de la coopération internationale dans les domaines des droits humains depuis la création de cette instance. La RADO exprime néanmoins sa vive préoccupation devant la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, en proie depuis le 22 janvier à un conflit armé qui oppose le M23 soutenu par le Rwanda aux forces armées congolaises dans la province du Nord-Kivu. La RADO déplore l'escalade des violences marquée par la détérioration de la situation humanitaire, la montée de la haine verbale ainsi que la rupture des relations entre le Rwanda et la RDC, deux pays voisins qui s'accusent mutuellement. Face à ces situations incommensurables, la RADO condamne sans réserve l'offensive du M23, dénonce les attaques contre les personnels de la MONUSCO, les pillages de ces dépôts ainsi que les infrastructures civiles, hospitalières et scolaires. Compte tenu de la gravité de la crise, la RADO exige la création de couloirs humanitaires entre Goma, Minova et Bukova afin de permettre le réapprovisionnement en biens essentiels, la rotation du personnel humanitaire, la circulation sécurisée des civils et garantir la réouverture des aéroports, des postes frontières et des voies d'accès humanitaire. La RADO demande à toutes les parties d'observer un cessez-le-feu immédiat. Le Rwanda doit retirer ses troupes du territoire congolais, cesser son appui au M23. La RDC doit aussi arrêter son soutien au FDLR. Pour conclure, la RADO redoute la régionalisation de ces conflits et invite les différentes parties prenantes à prendre part au sommet de Dar es Salaam en Tanzanie afin d'explorer les voies et moyens pour la recherche de la paix dans le Grand Lac. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le Président, Interfaith International exprime sa profonde préoccupation quant à l'aggravation systématique de la dégradation de la situation des droits de l'homme dans l'est de la RDC depuis la prise de Goma par le M23 et les forces de défense rwandaises. En effet, Interfaith International s'inquiète de la multiplication de la haine ethnique et raciale de ce conflit qui risque de prendre une dimension régionale si rien n'est fait. Pour notre organisation, aucune action militaire ne peut résoudre ce conflit. Il est impératif que toutes les parties arrêtent les hostilités et s'engagent dans un dialogue politique et constructif pour alléger la souffrance des populations civiles. Compte tenu de la situation humanitaire dramatique dans la région, Interfaith International invite à la revitalisation du processus de Luanda pour un cessez-le-feu immédiat. Il est temps que cette session adopte une décision ferme afin de réunir tous les outils nécessaires en vue d'une reddition des comptes pour les actes de déstabilisation commis en RDC. En conclusion, Interfaith International réitère son soutien aux activités de la MONUSCO, notamment pour la protection des populations civiles. Pour finir, Interfaith International réaffirme son attachement à la préservation de l'intégrité territoriale de la RDC. Je vous remercie de votre attention. Merci. Je donne la parole au Centre du commerce international pour le développement. Merci, Monsieur le Président. Le CECID se félicite de la tenue de cette session spéciale sur la RDC. Nous demandons que cessent immédiatement les violations des droits de l'homme perpétrées dans l'est de la République démocratique du Congo, résultant des actions des forces armées rwandaises et de leurs complices du M23, aboutissant au pillage systématique et délibéré des ressources par les entreprises multinationales. Un effort doit être fait pour une transférabilité des matières premières en provenance de la région et que soit déclaré l'embargo sur les trafics et la circulation des armes.
que soient également prononcées des sanctions ciblées contre les responsables militaires qui ont commis des crimes et qu'une reddition soit pleinement prononcée et rendue effectivement exécutoire sur la totalité du territoire national, afin que dans le respect de l'état de droit et d'un procès équitable, les principaux responsables des pillages des infrastructures des agences onusiennes humanitaires soient juridiquement condamnés. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat pour que le Conseil puisse mener les investigations pour poursuivre les principaux responsables des crimes et des violences sexuelles perpétrés depuis le début de cette crise. Le CECID réitère son attachement au processus de Luanda et à l'intégrité territoriale de la RDC. Je vous remercie. Merci. I give the floor to Amnesty International. Mr. President, Amnesty International welcomes the holding of this special session. All parties to the conflict in the east of the DRC, including the Rwandan-backed M23 fighters, the Rwandan and Congolese armies, and their allies, must prioritize the protection of civilians in the aftermath of the recent fighting in Goma. Civilians face a grave risk of human rights violations amidst this latest escalation. Over this past year, both sides have ramped up their use of explosive weapons in densely populated areas with devastating consequences for civilians. This must cease. Thousands of Congolese civilians are once again fleeing for their lives in desperate need of safety and humanitarian aid. Amnesty International calls on all parties to the conflict to prioritize the protection of civilians amidst this devastating violence. The M23, backed by Rwanda, must comply with international humanitarian law. They must ensure the safety of civilians, including human rights defenders and journalists, including those critical of Rwanda and the M23. They must also guarantee safe passage for fleeing civilians and allow and facilitate humanitarian access. We join 75 Congolese, regional, and international human rights organizations in calling for the establishment of an independent mandate to investigate and report on grave rights violations and abuses being committed by all parties to the conflict in eastern DRC, and to support efforts to hold perpetrators to account. Thank you, Mr. President. Thank you. I give the floor to the International Bar Association. The International Bar Association's Human Rights Institute welcomes this special session of the Council on the situation of human rights in the East DRC. We are gravely concerned at serious human rights violations and abuses and the dire humanitarian situations in Eastern DRC intensified in January this year. In the recent onslaught in which the M23 took control of Goma, CSOs and media have reported killings, rapes, looting, forced labour and forced recruitment. The residents, along with hundreds of thousands of displaced people, have inadequate access to food, water and electricity. Under international humanitarian law, M23 and Rwandan forces have obligations to protect civilians and facilitate access to humanitarian assistance. The Abari urge to establish an independent mandate to investigate, collect, consolidate, preserve and analyse evidence on grave rights violations and abuses being committed by all parties to the conflict in eastern DRC. Undertake a thorough investigation into all violations and abuses of crimes under international law by all parties to the current conflict. Establish the facts, circumstances and root causes of current violations and abuses, and identify, where possible, those responsible with a view to holding them to account. The creation of an independent mandate to investigate and report on grave rights violations and abuses would send an important message of deterrence to all parties. Thank you. I give the floor to Fierkat. Monsieur le Président, malgré les alertes répétées de la société civile sur la détérioration de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et son impact sur les droits humains sur l'ensemble du pays, avec notamment la levée du moratoire sur la peine de mort et le ciblage des défenseurs des droits humains et des avocats, la population civile congolaise continue d'être la première victime du conflit armé. En moins de 2 semaines, plus de 3000 personnes ont été tuées au cours des affrontements et près de 3000 autres ont été blessées. Dans la ville de Goma, plus d'une centaine de femmes et enfants ont été brûlés vifs et un nombre indéterminé d'hommes ont été tués par balle lors d'une évasion de la prison centrale de Muzenze. Au moins 35 cas de viol sur des femmes et des jeunes filles à Karizimbi ont également été rapportés. Nos organisations ont également documenté des cas de disparition forcée, de recrutement forcé et d'exécution sommaire impliquant le M23, qui a interdit les activités des organisations de la société civile et des mouvements citoyens dans la ville de Goma. Nous craignons des violations massives des droits humains ciblant les populations civiles sur la base du genre, de l'activité professionnelle ou associative et de l'appartenance communautaire. La FIACAT et ses partenaires demandent aux États membres du Conseil des droits de l'homme de prendre toutes les mesures afin d'assurer la protection des civils immédiatement menacés de violences physiques et la prise en charge de victimes de violences sexuelles,
de renforcer les mécanismes de protection pour les défenseurs et les avocats menacés, et enfin d'établir un mandat indépendant afin de mener des enquêtes approfondies sur toutes les violations du droit international par toutes les parties au conflit depuis la résurgence du M23 à la fin de l'année 2021. Je vous remercie. Merci. I give the floor to International Catholic Child Bureau. Monsieur le Président, le Bureau international catholique de l'enfance et les organisations congolaises membres de son réseau remercient le Conseil pour la tenue de la présente session spéciale. Le 27 janvier, les éléments du M23 et du Rwanda sont entrés dans la ville de Goma. Les hostilités dans cette ville de 2 millions d'habitants, auxquels se sont ajoutés plus de 700 000 déplacés fuyant les combats, ont fait selon l'ONU près de 3 000 morts. Des cibles non militaires comme les écoles et les centres de santé ont été visés. Des violences sexuelles ont été commises et des attaques contre les populations perpétrées. L'accès à l'eau potable et à l'électricité est compromis et la pénurie alimentaire est préoccupante. À la date du 30 janvier au Nord-Kivu, 1483 écoles étaient toujours fermées. Au Sud-Kivu, à Minova, 201 écoles ont cessé leurs activités. Au total, plus d'un demi-million d'enfants sont contraints d'abandonner leur cursus scolaire. Aujourd'hui, les rebelles du M23 et l'armée rwandaise continuent leurs attaques sur le Sud-Kivu et sa capitale Bukavu, suscitant angoisse et psychose. Les violations ont trop duré à l'est de la RDC et doivent cesser maintenant. Nos organisations recommandent au Conseil des droits de l'homme de diligenter promptement des enquêtes impartiales sur la violation des droits de l'homme perpétrée par toutes les parties avant, pendant et après la prise de Goma. Favoriser l'enregistrement, l'écoute et la reconnaissance des victimes, notamment de violences sexuelles. Sanctuariser les cibles non militaires. Procéder à l'évaluation de l'impact du conflit sur l'accès à l'éducation et à la santé et prendre les mesures appropriées. Créer un mandat spécifique sur la RDC pour une meilleure supervision de la situation des droits de l'homme à l'est du pays. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. I give the floor to International Human Rights Council. Yes, thank you, Mr. President. Violations against women in the Democratic Republic of Congo remains a critical issue, particularly in conflict-affected regions. Recent data indicates a significant increase in reported cases of gender-based violence. Between 2021 and 2022, the number of reported cases doubled from 40,000 to over 80,000. In the first 3 months of 2023 alone, over 31,000 cases were reported. Sorry. In the eastern provinces, especially in Nord-Kivu, the situation is dire. A survey conducted by IHRC in April 2024 revealed that 1 in 10 women aged between 20 to 24 had experienced sexual violence in the preceding 5 months. Between January and May 2024, our organizations treated almost 17,363 victims in North Kivu, with 70% of these assaults attributed to armed men. The initiative led to a dramatic reduction in women's experiences of domestic violence from 69% to 29% after 2 years. IHRC calls for accountability through the International Criminal Court, ICC, and other mechanisms. Thank you. I give the floor to Trial International. Monsieur le Président, Trial International se joint à cette session pour soutenir les initiatives visant à répondre aux crimes internationaux qui continuent d'être commis dans le cadre du conflit armé au nord et Sud-Kivu. Dans une logique de complémentarité et de respect de la souveraineté nationale, cette réponse devrait s'inscrire dans les efforts et dynamiques existants de justice transitionnelle et de lutte contre l'impunité en RDC. Fort de notre expérience de terrain auprès des autorités judiciaires congolaises depuis 10 ans, nous souhaitons attirer votre attention sur la volonté et la compétence de la justice congolaise dans la poursuite des crimes internationaux, comme démontré par les nombreux procès ayant abouti au fil des années. Pour préserver ces acquis, nous appelons tout d'abord les autorités congolaises et leurs partenaires, dont la MONUSCO, à déployer tous les efforts nécessaires pour sécuriser les documents sensibles relatifs aux dossiers judiciaires clos et en cours, afin d'éviter qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. En outre, il est urgent de transférer les détenus condamnés ou en attente de jugement pour crimes internationaux depuis les prisons, dont celles de Bukavu et Uvira, vers un lieu plus sûr. Toute évasion représente un danger impérieux, non seulement pour les victimes et témoins, mais également pour les avocats et défenseurs des droits de l'homme ayant contribué à leur condamnation. Face à l'escalade de la violence dans les Kivu, le système judiciaire congolais a aujourd'hui besoin de la communauté internationale pour le soutenir, plus que le supplanter, dans ses efforts de justice pour les victimes de crimes internationaux.
Nous soutenons ainsi la création d'un mécanisme indépendant d'enquête qui appuiera les autorités pour recueillir, préserver et analyser les éléments de preuve des violations du droit international dans les provinces échappant à leur contrôle. Seule une coopération étroite entre ce mécanisme et les autorités judiciaires saura rapprocher la justice des victimes et contribuer. Merci. C'était la dernière intervenante sur ma liste. Je tiens à vous remercier pour vos déclarations et vos contributions à cette discussion. Excellences, distingués collègues, c'est la fin de la réunion de ce matin. Nous reprendrons à 15 h pour nous prononcer sur le projet de la résolution HRC S37L1. Et ainsi, je déclare close cette réunion. Je vous souhaite un bon appétit. Merci.